mona abana baito bari abo sibori asengencho yogotero kuya emwaba irana limbi amona bona moro chinga abana aba bakorire emeremo emiya na indo manyenga ibarose tiogotero oko chinga kiomongi na arara igo bakorire emeremo emiya Nyasaye tiga baseseni bono tonyore ekwaya ya Mang'ere church kwaya Mang'ere church kwaya yerera bwango kero abara bagendete kwebanga aya eyinere oda ya matera yabusubori church kwaya yabusubori youths Kangem South Church choir from Nairobi Mang'ere women abuna barechestera ase ababakurwo nyabios yogocha ababakurwo nyabios moche koruororo ryabusubori church choir.
Asante kwa wimbo mzuri. Tena tunaongoja wanaofuata na Nyabios Church Choir. Nyabios Church Choir kwa wimbo mmoja. Karibuni. Naigure mechando naigire konda isago kweseye amone bibe byane tinkonyora libaga lyokoge igoro goro mochomu ya nama kweli tayo naigure mechando naichani mono konda isago kweseye amone bibe byane tinkonyora libaga lyokogenda igoro goro mochomu ya nama kweli tayo goro mochomu ya kogania konde nkoyo chini boche itochonsi twatigira senseye goro twagacheirwe chimonga chobogima senyamboli koira nama kweli tayo goro mochomu ya kogania konde nkoyo chini boche itochonsi twatigira senseye goro twagacheirwe chimonga chobogima senyamboli koira nama kweli tayo obuya bokale igoro ase nyomba ya tata omote bwobogima namachero bogima namatunda naleo asomogondo edeni chigutwa twagacheirwe nomwando botambe obuya bokale igoro ase nyomba ya tata omote bwobogima namachero bogima namatunda naleo asomogondo edeni chigutwa twagacheirwe nomwando botambe goro mochomu ya kogania konde nkoyo chini boche itochonsi twatigira senseye goro twagacheirwe chimonga chobogima senyamboli koira nama kweli tayo goro mochomu ya kogania konde nkoyo chini boche itochonsi twatigira senseye goro twagacheirwe chimonga chobogima senyamboli koira nama kweli tayo atamwakalia matunda somogondo edeni tokanyora makweli asoko mocha kwae maraika kabe kwa koyorenda nomor adamwakale manse ngitie kalia maroba atamwakalia matunda somogondo edeni tokanyora makweli asoko mocha kwae maraika kabe kwa koyorenda nomor adamwakale manse ngitie kalia maroba goro mocho kogania konde nkoyo chini boche itochonsi twatigira senseye goro twagacheirwe chimonga chobogima senyamboli koira nama kweli tayo goro mochomu ya kogania konde nkoyo chini boche itochonsi twatigira senseye goro twagacheirwe chimonga chobogima senyamboli koira nama kweli tayo goro mochomu ya kogania konde nkoyo chini boche itochonsi twatigira senseye goro twagacheirwe chimonga chobogima senyamboli koira
bia mona senge je otero kuya asenge je chinsa tuatanga salitanga ninga mwera cheste chikwaya koranje nyoe koro yomo no yobweka twaire libaga asichikwaya chimwara chestire ga nyoe kwara chesta mune kwaya ye kanisa koro yomo please ochodi cancel from here totaete go deal only with the choir ebwate abantu abange asenge je chinsa tafadhali asenge nje ayo nale nkumwarigania mu pastor ito kwe district ya Mang'ere elinde tuanze ne devotion. Pastor Jared, karibu. Ya mono molisia selibaga angomba kwani abatu achirama kombolesa kumongine jen bia mono sana moina amuracha matanga. Naomba niwasalimie katika jina la Yesu. Habari ya asubuhi. Salama sana, tunawakaribisha nyinyi nyote. Nasikia tuko na wenzetu kutoka Nairobi na kwingineko. Tunasema karibu sana upande huu wa Mang'ere District, Ogembo Station, South East Kenya Field. Familia bado tunawaombea mema na kusema Mungu awajalie, awape mibaraka na utulivu wakati huu mgumu. Tunataka tuanze devotion. Kama tumechelewa, nafikiri kila mmoja ako na macho ametazama vizuri. Hali ya anga sio nzuri vile. Naomba kupata nafasi kidogo labda ya kupiga picha na kitu kidogo kusema. Tutashukuru sana kama tutazingatia hayo ili harusi ya mama wetu mpendwa iendelee sawa sawa. Sasa kabla hatutaenda mbele sana, naomba tuimbe. Kuna nyimbo hapa kwa program ngale mko nayo inasema ogene buyogene. Alafu tukimaliza nitamuita pastor wangu, rafiki yangu tulikuwa naye Bugema, Pastor Ibrahim atachukua kwa pande
Most precious Father in heaven, we want to thank you for this hour. We want to acknowledge your blessings and presence all along. We want to thank you for the gift of Mama Jane, who has gone from the living. Heavenly Father, we dedicate this family to you, that you may give on counseling them and giving them hope even beyond this experience. So we begin your word. May your blessings be with us. Speak through your man servant, for this our prayer in Jesus' name. Amen. Bono Pastor akiingia, na waomba sana ibada ama sherehe ya mwisho ya mama. Sasa hii ni ibada inaendelea. Ogomo burandi bagende onyondori kama ngana mange kukwana rero. Abonda kwa sana kanyago tumukaye tege kwa maana tayari hii ni ibada. Kuna nyimbo, kuna pastor pale na mwingine anakuja, ibada itaendelea vile imepangwa. So as we worship together, as we celebrate the life well lived by our mama who has gone. Pastor Ibrahim ni pastor karibu. Pastor is one of pastors tulikuwa na yeye Bugema wakati mmoja. I'm happy amekuja kwangu, tumekutana hapa. Yeye ni pastor wa mmoja wa mtoto wa familia. And this is a very good gesture. Akitoka huko Nairobi kote tusimama na familia. Pastor, hebu ongea nasi. Wapendwa wa Yesu, asubuhi njema, ingawa tunaomboleza, naomba niwasalimie kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Haleluya. Ninashukuru sana kwa mchungaji wetu. Ni rafiki yangu, hata nilipokuja jana na nikakutana na wazee wangu hawa mabishop, wakaniambia pastor wao, niliwaambia akija tutakuwa tumejuana. Si ni kweli? Na nashukuru sana ya kwamba alipokuja nikagundua ni rafiki yangu. Na ninashukuru kwa nafasi. Ninajua program ni tight, hivyo sitakaa. Amenipatia nafasi kidogo nifanye devotion, na hivyo ndivyo nitafanya. Lakini kabla nifanye hivyo, niseme jina langu kwa sababu ya wale ambao huenda ni wageni. Jina langu naitwa mchungaji Ibrahim Kuria wa Mwangi, na ninampenda Yesu, ni Bwana na ni mkombozi wa maisha yangu. Ninamshukuru ya kwamba alinitoa katika giza nene na kunileta katika nuru yake ya ajabu, na kufikia mahali nilipo naweza kusema Yesu amekuwa rafiki wa karibu. Na katika kunijulisha hiyo nuru, ndio nimepatikana katika district hii na mji huu kuweza kuambia watu ya kwamba Yesu wetu mpendwa hajabadilisha kusudi lake, hajaweza kutusahau hata katika wakati mgumu. Huyu Yesu, ishara ya kwamba alisikitikia mauti na akaweza kusikitika kwa sababu yanayoletwa na dhambi. Anatupenda kiasi ya kwamba aliona kile ambacho anaweza kukutendea wewe na anitendee, na tuweze kujua upendo wake vile ulivyo, ni kutoa maisha yake. Kwa hivyo nasimama hapa kusema zote tuko hapa, tuko na taraja kubwa na tuna ujasiri ya kwamba Yesu anaweza kubadilisha hali zote, kwa sababu Mungu wetu aliweza kuhuzunishwa na dhambi na mauti mpaka kumtoa Yesu, naye Yesu hakuweza kujizuia kukua kafara kwa ajili ya kutushindania. Nimetoka katika district ya Kagemi, mahali ambapo ninahudumu kama mchungaji katika district hiyo, na pia kama station director wa North Nairobi station. Na hapa nimekuja kwa sababu mama ambaye amelala, mimi kama pastor nimemhudumu, ni mtu ambaye ninamfahamu vizuri. Na pia kuna kiongozi wa kanisa langu ambaye pia ni mmoja wa familia hii, dada yetu Efarin Bikolo.
na familia yake wote ni washiriki wangu. Mzee namuona hapa na nafurahi sana. Mzee Ngala ni washiriki wangu. Nimekuja tu kusimama na familia hiyo na kuambia hata kama kuna uzito, Yesu angali anatupenda na anatujali na atasimama nasi. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Hivyo kwa sababu tumekuja precisely for the family na mimi sijapewa kuhubiri, nitafanya devotion kifupi kwa dakika zisizozidi dakika 25. Hivyo nataka kuomba ndio tuanze. Tutasoma, mimi sitasoma mafungu mengi, na tasoma mafungu mawili, only 2 faster. Na ninapenda kwa sababu mko hapa munipe backup ni mzuri. Hela nasi unakwambia napenda backup. Good. Haya, nitataka tuweze kusoma kitabu cha Chronicles, First Chronicles. Iki kisi inaitwa nini? Magana Ebilo. Magana Ebilo. Wa kwanza 4 mstari wa 9 na wa 10. Nikisoma hiyo nimemaliza devotion yangu na nimemaliza. Haya, wacha tuombe. Baba wetu na Mungu mtakatifu, asante kwa sababu umetupa nafasi kulisoma neno lako, ambalo neno hili liko hai na linaweza kupambanua mawazo na kusudi la moyo. Baba wetu, tunalisoma wakati mioyo yetu imeinama, ni mizito na tuna huzuni. Twaomboleza mama yetu ambaye ametutagulia kulala, wakati wewe Kristo unasema kifo cha anaye kutumaini kina maana mbele zako. Baba, tunaomba tunaposoma neno hili, wewe mwenyewe utuongeleze, utupe matumaini, ufariji familia hii, na wote tumekuja kama marafiki, ndugu, washiriki, familia wa karibu kufarijiana. Uongee na mioyo yetu katika jina takatifu la Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Soma na kikisi mstari wa 6. Aiye. 9 nimesema 9 na 10. Sio jambo goja, sio jambo ngeni, ni jambo ambayo tunaielewa, lakini nataka kusoma tu hapo. Soma. Yabesi ni garenga na masikani amanene kubwa abamura bamwabo. Nina akamuruka Yabesi. Ekiagera amuirogete ase obororo. Amuiborete ase obororo. Hebu soma hapo tena. Ni kwa sababu gani? Soma hiyo nisikie tena. Yabesi ni garenga na masikani amanene kubwa abamura bamwabo. Ndio. Ngina akamuruka Yabesi. Ndio. Ekiagera amuirogete ase amuiborete ase obororo. Amuiborete? Amuiborete? Kwa huzuni Abororo ni huzuni. Amuiborete ikusa. Alimuza ndio, hiyo ni sawa. Ninataka hiyo jina la mwisho. Obororo ni huzuni. Yo. Asante. Yabesi akarangeria Nyasaye wa Israeli. Akabora. Onye ayendilia kwarenge gonsesenia nainde ogareye obumenyi bwane nainde okaboko kwao kobe amananche na onde ndikorwase obororo ibo baisa gonkora bubi. Nyasaye akamwanjira aya aganeti. Nyasaye akamwanjira aya aganeti. Haleluya. Amen. Nataka tu mafungu hayo mawili ndio nafanya devotion nao. Siende mahali pengine, nimemaliza kusoma Biblia. Nataka kusema hivi. Biblia imetuambia, imesema ikitangulia ya kwamba mtu anayeitwa Yabesi alikuwa mtu wa heshima. Alikuwa mtu wa nini? Wa heshima. Na Biblia imesema circumstances ama hali ile ambayo mtoto huyu ambaye alikuwa anaitwa Yabesi alisaliwa, ilikuwa ni katika hali ya huzuni. Mimi sielewi
mama Yabes alikuwa katika huzuni gani? Unajua kuna huzuni ya kutezeka. Kuna wakati kunakuwa na njaa. Mama anaadhirika na njaa mpaka akizaa mtoto anamzaa na anamuita jina ambalo litaleta kumbukumbu ya njaa. Inaweza kuwa wakati ambapo mama alimzaa wakati ambapo katika familia kulikuwa na mwimba wa kuwa na uchungu kati ya mume na ama familia. Hakuna kile ambacho Biblia imesema kuhusu huzuni ambayo ilifanya mama ya Beshi amupe jina hilo, lakini tunaambiwa ya kwamba yenyewe alimpa jina hilo kwa sababu alimzaa katika huzuni. Lakini nataka usikie jambo ambalo ni nzuri na familia ambayo mzee wangu Evans, ambao baba yetu hapa, ambaye ameachwa na mpendwa wake, wamelea watoto nao, wamepita ni mabonde na milima, wakati mgumu na mzito, wakisaidiana na mama wetu ambaye amelala. Kuna wakati kunakuwa na huzuni kwa sababu ya hali, lakini kuna kitu ambacho kinaitwa kujielewa. Na ndio nataka kuja kwa familia ambao mko hapa na marafiki. Saa zingine hii dunia ina hali ngumu, lakini ni vizuri tutoe macho yetu ama mawazo yetu kwa tendo lile, tujiangalie. Na devotion yangu inasema ya kwamba ni vizuri nasi kama watu tuweze kujiangalia. Tunapojiangalia, ningeomba ya kwamba Leni, naomba mnipe dakika moja nipoeshe hii simu isiwe inanitatisha hapa. Haya, nashukuru. Leni, sasa nataka kusema ya kwamba kuna wakati kuna uchungu katika maisha ya kila mmoja wetu, lakini ni vizuri kuondoa sababu ya kile kinafanya uchungu. Tunapokiangalia kwa mbali, tuitazame kwetu, tukiangalia kwetu ili tupate ushindi. Semeni amen. Inasemekana Yabesi alielewa. Nataka kusema hivi, Yabesi alielewa jina lake linaandamana na kumbukumbu ya uchungu. Na ndipo Biblia inasema alipoelewa mambo hayo akamuomba Mungu. Haleluya. Akamuomba Mungu. Biblia inasema akamuomba Mungu. Akamuomba Mungu kwa sababu gani? Biblia inasema akaomba Mungu akasema, laiti Mungu wangu ungenibariki. Unajua anayebarikiwa na Mungu hakuna wa kumlaani. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Waje niwaambie, hii dunia tunaishi, unaweza kuchukua na mtu na akakulaani bure pasipokuwa wewe umefanya lolote. Wana wa Israeli walikuwa watu wa Mungu, lakini kuna siku Barak alikuwa analipwa na mfalme. Balaam alikuwa analipwa na mfalme Barak, akalaani Israeli for no good reason. Hakuna lolote lilikuwa linafanya aweze kuwalaani, lakini sikiliza, waliobarikiwa na Mungu hakuna wa kulaani. Haleluya. Ndipo nasema ya kwamba mtu anaitwa Yabesi akasema, laiti Bwana ungenibariki. Akasema mbarikiwe. Jambo la pili akasema, na unipanulie mipaka, unipanulie mipaka. Jambo la tatu, kuna mambo hapo ninayataja usikilize. Akasema unibariki, unipanulie mipaka, na mkono wangu uwe juu yangu. Na akaendelea kusema, na uniondolee uovu, na mwisho akasema, na unipatie amani. Haleluya. Unipatie zone ya possession isikusumbue. Idauje nikite usiweke juu sana. Hapo imetosha. Usiweke juu sana sababu mimi na hivyo tafadhali. Nashukuru. Mambo hayo ambayo nimeyasema, nataka kuangalia hii familia, na sisi tumekuja kwa sababu kila mmoja amekuja juu ameguzwa na kulala kwa mama yetu. Sikiliza, naomba Mungu atusaidie tuweze kuwa na ombi ambalo Bwana wa mbinguni atalitimisha. Na Bwana wa mbinguni, Biblia imesema baada ya maombi ya Yabesi, kwa sababu aliyejielewa
ya kwamba maisha yake na kuishi kwake ni kumbukumbu la huzuni. Aliomba kitu ambacho kingembadilishia uchungu wa moyoni mwake, na Mungu akampatia, jina lake likatukuzwa, na Yabesi akaishi kwa amani. Haleluya. Na sisi ambao tuko hapa, hebu niwaambie, hakuna mtu hata mmoja ambaye hawezi kusema anaishi katika hali ya huzuni. Ombi hili ni langu na ni lako. Wale tuko hapa walijua mimi nilipoteza mama juzi, mwaka jana, mama mzazi. Jana tulipokuwa tunatoa mwili wa mama yetu kule mochari, tulipata watu wengine kama watu 10 wameleta masaduku wanatoa watu wao. Juu hii dunia iko na uchungu na iko na huzuni, na hakuna mtu anaachwa nje. Hivyo wewe na mimi tunahitaji kitu kinaitwa kuomba maombi kama ya Yabesi. Sasa wacha nigeukie familia hapa, ndugu zetu, niwaambie. Wakati kifo kinakuja, kama vile mama yetu amelala, mambo matano hujilia mawazo ya mtu, awe pastor, awe bishop, awe deacon, awe mshiriki wa kawaida, hata awe president, hata wawe daktari, hata wale wamesomea hata mambo ya afya. Kitu chochote kikitokea kinaitwa mauti, mambo haya hujia mtu. Na nataka msikilize. Una kitu kinakuja ambacho kinatatiza watu. Number 1, kinaitwa denial. Unaona ni kweli mtu amelala na ni kama hajalala. Unazuia mawazo yako na roho yako kukubali hali. Na wacha niwaambie, hii ndio the worst thing ambayo inaweza kuhappen kwa maisha yetu. Hivyo ndivyo unaona Yesu alipokuja katika dunia, akajaribu kueleza hata hali ya kifo, akisema mara amelala, mara amekufa, ili aone kama wewe na mimi tutaelewa kwa ndani hali ambayo imetutendekea. Na nataka kusema kwa familia, tafadhali, hali ya kusikia kama kwamba jambo likitokea liko na kama haliko ni kawaida. Lakini nawaomba wale ambao ni baba yetu Evans, watoto wake wote, wajukuu, marafiki, brothers, denial inaingia ya kukataa, ni kama kwamba hiyo jambo haliko na ni kama kwamba si kweli. Ukiona kwa nini siku hizi mtu ameaga na tunamuongelesha kana kwamba anasikia, si kupenda kwetu. Na usijilaumu. Ujue ni kwa sababu ya kile ambacho kina affect mioyo yetu, kinaleta uchungu mpaka tunakataana na kile ambacho hata Bwana amesema ya kwamba kuna kifo na kuna kulala katika mauti. Jambo la pili, nataka msikilize, maana na summarize. Wakati umekataa ama denial imeingia, kitu kinakuja ni kinaitwa hasira. Unapatwa kujiuliza, kama ni baba anajiuliza. Kuna wakati mwingi mumeona mtu akilala, mtu anasema laiti ni mimi ningekufa, sio huyu, kwa sababu ya jambo moja, ama unahesabu mambo mengi. Unapata hasira. Na hasira hiyo hufanya mtu hata aone kana kwamba ni makosa yake iliyosababisha mpendwa wake, mama yake, ndugu yake, rafiki yake kuweza kulala katika usingizi wa mauti. Ndugu zangu wapendwa, mko hapa, usikue mtu ambayo una kitu kinaitwa anga, hasira. Hasira huja. Na saa zingine umeona hasira ikija mpaka watu wanalaumu madaktari, wanalaumiana ndugu kwa ndugu, wanalaumiana watu wa familia. Hasira huleta kitu kinaitwa bargain. Kama mmewahi kuona mahali ambapo watu wanasiu mpaka daktari, you sue a doctor, ambapo kwa tumaini kubwa umlimpelekea mtu wako akuangalilie, unampeleka kwa mahakama eti kwa sababu it was negligence ambayo ilifanya mtu fulani alale. I remember when I was taking my mother. Na ninawaambia kwa sababu I am talking out of what I have gone through. When my mother got sick, I took her one day, 3 hospital. Mesikia vile nimesema? Hamjambo watu wa Mungu. Nimesema siku gapi? One day. Sijasema siku 3. One day. Nilikuwa nimebeba ndugu yangu na mbemba familia yetu,
Mama amekaa hapa. Tunaenda kwa daktari, anapimwa, anaangaliwa, anaambiwa kile ameambiwa, I am not contented. Sikutosheka. I drive a car to another hospital. Tunaenda. Finally ya 3, mama alipimwa na madaktari wakubwa wawili. Ndio nikaambiwa, pastor, mama yako hata si mgonjwa. Hebu niwaeleze. Inaitwa bargain. Bargain imecost hata familia kudisintegrate. Yaani kuachana, kuwa hawawezi kusikizana. Kwa sababu wakati kuna hazila, kuna denial, kuna hazila, kuna bargain. Hauoni mtu mwingine kama alifanya sehemu yake kwa uaminifu. Iwe daktari, iwe ndugu yako, iwe dada yako, iwe mwingine. Na hiyo inawida mawazo yetu. Hiyo, sikilizeni, inaleta kitu kinaitwa depression. Ndio unaona saa zingine mtu wetu akiaga ama akilala katika mauti, tunarudi kufuatwa na magonjwa. Baadaye tunarudi kupatwa na magonjwa kwa sababu tulifungia kutoka ndani ya roho yetu. I thank the Kisii people. Maana last Thursday nilikuwa hapa panaitwa Kitele, Kiteli hapa. Kiteli, Kiteli hapo. Nilifanya huduma hapa ya maziko. Na leo niko hapa na nilikuja jana. How the Kisiis wanaomboleza ni tofauti sana. Ukikuja huku Kikuyuni utakuta mtu ameviwa, lakini anajikaza muhanga. Ameunga ndona hii. Hawezi lia. Hata kama anaumia kutoka ndani, sisi tunajifanyaga ile ya kujifanya. Lakini baadaye unapata kusikia, asante kwa kuniambia muda umeisha. Unapata ya kwamba unarudikiwa na magonjwa. Hata tunakuja kukupeleka hospitali juu ulifungilia uchungu mpaka ukapatwa na depression. Naomba na nakushukuru ya kwamba wengi wenu wa Kisii hapa, nimeona jamii hii kwa kuomboleza, mnaomboleza kweli. Na ni sawa, si vibaya kulia, isipokuwa ulie tu na ukiwa mtu ambaye unalia ukiwa na tumaini. Haleluya. Kwa sababu kulia si dhambi. Kulia ni vizuri kuondoa uchungu ambao uko ndani yetu. Nimaliza kwa kusema hivi, maana nimepigiwa kengele. Kitu hichi chote kikitokea, kuna kitu kinaitwa kukubali. Acceptance. Baba yetu Evans, itakubidi tu ukubali. Yesu aliongoza wanafunzi wake na watu wote kukubali rafiki yake Lazaro amelala. Na watu wengine wote, mtoto wa mji wa Naini na wengine, hata baba yake, alitaka wajue ni kweli kuna kifo. Na wakati ambapo umekubali, hii inakusaidia kuadjust. Wale ambao ni mzee, lazima utaadjust ya kwamba ujue sasa mama hayuko, yule alikuwa anakusaidia. Sasa utasimama na ujue ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye atasimama na wewe. Watoto ambao walikuwa na mama yao wamemzoea, they have to accept so that they can adjust. Without adjustment, my brother, you will not be able to advance, kuendelea mbele. Kuna watu, sikiliza, kuna watu walipatwa na mauti, wakapiga mark time, mpaka wakakuwa watu ambao wamelemewa kabisa na kuendelea, mpaka maisha ikawa sasa it has no meaning, ikakosa meaning. Namaliza kwa kusema hivi. Biblia imesema hivi katika kitabu tumesoma. Yambezi alielewa situation yake, na akaelewa ya kwamba situation yake ilimaanisha huzuni. Na alipoelewa ya kwamba mama yake alimuzaa katika hali ya huzuni, aliaccept. Semeni amen. He accepted. Ni vizuri kukubaliana na hali vile ilivyo, kwa sababu maombi ya mchungaji mmoja ambaye aliomba kitu kinaitwa serenity prayers, anasema, Mungu nisaidie kukubali yale ambao siwezi kuyabadilisha. Halo? Nisaidie kukubali yale siwezi kubadilisha. Na unisaidie kuweza kukaa na kuadjust kwa hali ile ambayo ni ngumu na mimi siwezi kujimundu. Sasa mimi naombea familia hii, naombea kila mmoja wetu, it is time to accept, adjust and advance. Hao mtu ambaye anaitwa
Yambezi alielewa hali yake, akasema, akaomba ombi. Na uzuri Mungu alisikia kama vile atasikia maombi ya jamii hii na familia ya mzee Evans. Semeni amen. Kama alisikia ya Yambezi, na asikie maombi na falanja zinazohitajika katika familia hii kama hivyo. Akaomba, Mungu, ninajua hali yangu ni ya kukubusha mimi huzuni na uchungu, lakini nakuomba unipanulie mipaka, na kuomba uweze kunimbariki, na kuomba mkono wako uwe juu yangu, na ninakuomba uniondolee kila aina ya uovu na unipe amani. Haleluya. Familia ya mzee Evans, ndugu, marafiki, danda na wapendwa, ombi langu kama mchungaji ni Bwana awabadilishie hali ya uchungu iweze kuwa hali ya amani. Na Mungu wetu awabariki. Na Mungu wetu awabariki. Mkono wake uwe juu yenu, awaride. Jambo la huzuni lolote aondoe. I can say, hata kama mimi ni mgeni hapa, najua mna uchungu. Ni juzi tu mulizika babu yenu. Jana mama yamelala, na bado mna msiba mwingine unakuja next day. Hata nimepita hapo kwa hiyo boma, nikaona bado mna muzika mwingine. Lakini ninaomba kama mtumishi wa Mungu ya kwamba jambo la huzuni na uchungu liondolewe katika familia hii. Mungu wetu na atubariki. Hebu na tuombe. Hebu na tuombe. Mbaji mfalme, Baba na Mungu wetu wa mbinguni, uliye Mungu wa huruma, uliye Mungu mwenye faraja zote, tunakushukuru kwa sababu tumesimama katika uwanja huu tukiwa na huzuni na maombolezo kwa sababu ya kuachwa na mmoja wetu aliyempendwa, mama yetu. Mungu wa mbinguni, tumeelewa na kujua hali zetu, na tumeelewa tuko katika hali ya huzuni. Hata hivyo, Baba wa mbinguni, tunataka kukubali kama alivyokubali Yabezi, kutambua hali yake na kuomba dua kutoka kwako wewe uliye mfariji wa ajabu. Asante kwa sababu Yabezi aliomba umbarikie, ukambariki maradufu. Akaomba umpanulie mipaka, ukafanya hivyo. Akaomba mkono wako uwe juu yake, na ukatii. Akaomba umuondolee uovu, ukafanya hivyo. Akaomba umpe amani, na Biblia imesema ikihakiki na kufanya tusadiki ya kwamba wewe ni Mungu wa milele, ulimtimizia hoja zake na jina lako likatukuzwa katika mji huu na katika familia ya mzee Evans. Baba wa mbinguni, tunaomba mkono wako uwe juu ya familia hii. Tunaomba uwaondolee kila aina ya uovu, na tukiomba ya kwamba unapowabariki na kuwapanulia mipaka, uweze kuwapa amani katika familia zao, na uchungu wowote na kila namna ya huzuni, Bwana, ikakome katika jina lako Yesu. Embu familia hii ikae kwa amani wanapotamatiza kumshika babu yao. Baba, watulie na wasiwe na mzururu wa matatizo ya kilio na maziko na maombolezo. Embu amani yako ikae pamoja nao. Ninaomba kwa ajili pia ya wote ambao tumehuzika hapa. Kila mmoja anaombolezea jambo la uchungu moyoni mwake. Uliye Mungu wa ahadi, tunakuomba maombi kama ya Yabezi, ukatutumizie mapenzi yako, na kutoka leo na kuendelea utushindanie na tumaini lidumu, ili Yesu unapokuja na mawingu tuwe wajasiri wa kusema huyo ndiye Bwana na mkombozi tuliyemngoja kwa siku nyingi. Tunapoendelea na huduma, ongoza kila jambo litakapotekelezwa hapa, katika jina takatifu la Kristo tumeomba. Amen. God bless you. God bless you. Asante mchungaji. Baada ya mahubiri tunawaalika wanakangemi kwa wimbo mmoja. Wanakangemi Church Choir. Sangi ya yogosoba condolences yemechando na kongira ase. Hii ni Kangemi South kutoka Nairobi.
na Kangemi wako. Kwa hivyo wenye wamekucha hapa ni Kangemi South. Tafadhali, kwa sababu ya muda, ningependa kwaya yote ambayo tutaita hapa, mnajiandaa mnenaji akitoka. Nigo kwaya ndio nsokorangeria mwacha bwango elinde ospichinza. Bwana wangu Yesu, tumekuja mbele zako, utunyoshe mkono wako wa kuume. Tumekumbwa na ya dunia, hatuna mwelekeo tena, magonjwa na vifo na njaa na vita, kweli tumechoshwa. Bwana wangu Yesu, tumekuja mbele zako, utunyoshe mkono wako wa kuume. Tumekumbwa na ya dunia, hatuna mwelekeo tena, magonjwa na vifo na njaa na vita, kweli tumechoshwa. Mateso haya yatatukumba, na tena ulituahidi kwamba hautatuacha kamwe. Shuka upesi Bwana, hakika waja wako wanateseka na magonjwa na vifo, hakika ya dunia yametuchosha. Adelene Bwana, mateso haya yatatukumba, na tena ulituahidi kwamba hautatuacha kamwe. Shuka upesi Bwana, hakika waja wako wanateseka na magonjwa na vifo, hakika ya dunia yametuchosha. Bwana wangu Yesu, kama ni makosa yetu yatufanye tupitie haya magumu yote, tusamehe makosa yetu, utusafishe kwa damu yako, ili tusimame tusikumbwe tena hadi urudi Bwana. Bwana wangu Yesu, kama ni makosa yetu yatufanye tupitie haya magumu yote, tusamehe makosa yetu, utusafishe kwa damu yako, ili tusimame tusikumbwe tena hadi urudi Bwana. Mateso haya yatatukumba, na tena ulituahidi kwamba hautatuacha kamwe. Shuka upesi Bwana, hakika waja wako wanateseka na magonjwa na vifo, hakika ya dunia yametuchosha.
Bwana, mateso haya yatatukumba, na tena ulituahidi kwamba hautatuacha kamwe. Shuka upesi Bwana, hakika waja wako wanateseka na magonjwa na vifo, hakika ya dunia yametuchosha. Hadi lini Bwana, mateso haya yatatukumba, na tena ulituahidi kwamba hautatuacha kamwe. Shuka upesi Bwana, hakika waja wako wanateseka na magonjwa na vifo, hakika ya dunia yametuchosha. Bia mono koros tole soti kati yake bantu tali bonsi barakwane kianko chia Barongo Ontita asinyangale siaro okongo and anybody who is an uncle to Ontita injumotu aiga mobwatwe bicha please konyera chinsa nyangale sinya koro no Barongo Ontita nabo gocha gochaiga morusiwe bicha ne chianko chiao onde bwensi ole anko Ontita njugo chosoe group eyo obwatira niwe bicha katia iga ekere mwa kolire ko babwate bicha na omogontebi ne chianti chia Ontita na inusoera nio chianko ne chianti chia Ontita karaga nyasiri omwako imotirimbo kingora iga tumaye tumuchandoe chianti nabo chigotangana kurumotu arafu chianko chire bere tintebe timokwanani nateba nebicha mokorusiwa mokwanani baadaye naye komanyete ng'ano yonkore birogo biakeire kao mogani ekerogo kaite babere irange gukora ekere abateri mokong'a the next bia busibori church choir ninjubu na bakogendera kurusiwe bichayo kanga Moka mwaikire bwangu. gotwa bia busibori church choir after ebicheye na inu mosorora sing'encho yokobale minogo tigango tonyore yanke yemo asaba akoro gusaba tari obokwana just a prayer Mauricio Toma sabango kwa niaba ya group ye sabe ta tomone wakrimbi amone kiagera ndutwara litukeli ya ngo wanja weto ko no wanja kwao kwa leo mento mongna cheni o kore kanyega se igara lete na enkware kwabolete no kwarenge kwa matendo yagendrete ate to ko bolio nyare kore mia Barongo Ontita le mia bantu bamwabo chinga kina basani ne kanisa ya bosiboli chinga keji cho kon tanga no koro wanja kwao ke to saru wete sete ya Kristo bolito amen diabono na mo wikansa diabo sport church kwa asogotera
ni mbaya, kifo hututenganisha na wapendwa wetu tuloishi pamoja, tulolala pamoja na kula pamoja, tulosoma pamoja, sasa twashangaa. Kifo ni mbaya, kifo hututenganisha na wapendwa wetu tuloishi pamoja, tulolala pamoja na kula pamoja, tulosoma pamoja, sasa twashangaa. Tumaini letu sasa ni kwa Bwana, ndiye kimbilio wetu wa maisha. Walioamini watafufuliwa wote, tufurahi pamoja uzima wa milele. Tumaini letu sasa ni kwa Bwana, ndiye kimbilio wetu wa maisha. Walioamini watafufuliwa wote, tufurahi pamoja uzima wa milele. Msifadhaike mioyoni mwenu, maana ikiwa tuamini kwamba Yesu alikufa, vivyo hivyo walolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye kweli. Msifadhaike mioyoni mwenu, maana ikiwa tuamini kwamba Yesu alikufa, vivyo hivyo walolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye kweli. Tumaini letu sasa ni kwa Bwana, ndiye kimbilio wetu wa maisha. Walioamini watafufuliwa wote, tufurahi pamoja uzima wa milele. Tumaini letu sasa ni kwa Bwana, ndiye kimbilio wetu wa maisha. Walioamini watafufuliwa wote, tufurahi pamoja uzima wa milele. Tumaini letu sasa ni kwa Bwana, ndiye kimbilio wetu wa maisha. Walioamini watafufuliwa wote, tufurahi pamoja uzima wa milele. Tumaini letu sasa ni kwa Bwana, ndiye kimbilio wetu wa maisha. Walioamini watafufuliwa wote, tufurahi pamoja uzima wa milele. Tumaini letu sasa ni kwa Bwana, ndiye kimbilio wetu wa maisha. Walioamini watafufuliwa wote, tufurahi pamoja uzima wa milele. Tumaini letu sasa ni kwa Bwana, ndiye kimbilio wetu wa maisha. Walioamini watafufuliwa wote, tufurahi pamoja uzima wa milele. Amen. Omugaka nyagaka kurugorangi Jwango gocha na Nyaramba Teachers Welfare. Abanko genda barasa matangande anjire tubaye bakoro gusaba mwaka gusaba gweka. Mbuyamono abaligania bw'omuyego y'omube mbuyamono munyakero gasonge njo otwali bageli iga live
Inche ndero mwana one kiagera aiga mwana one no ara aiga okoro ku chaki no mwana one maroko minto kurunka seito obas igolende buna nao na tinira aiga igonde no mwana minta aiga anene ura save igo umwana ono uri onyomel taiga na morano ara ngene bicha yokangwa ko munyakerogo no mwana yone egera chikwire bicho mwana one nyetara ika ukakalenga kwaligani abantu ayo mwana uri one nchwa nabona hayiguri bagalire igo pole sana umwana oyo no sirumo ngino yecha cheni na gusabire nyasa kulende nabana batigaire mure komo elio egere nyasago konye obalende ase cheni akubaikesia na ayo bwatero bono igolende mbuya mono asenge ngiye program ile very tight na inche na bonko bo mwenye boigo asenge njo yayo oyo igatole komano mwana one unyomerete no kiga kogera na acha igana inche na ende na sabalibaga commissioner onyankiro ngalibaga bono lende commissioner kangalibaga tinta kumusoki na ende ontagete ko kore milime ye aso bwenye nkogenda nda matanga nda sina ndo mwana ona karuse tio monto anyamache ngende korona na mu akrise nchekeliwe igo mwana yo minto ga gusaba asabo gusaba wok era tali go kwana kolinde ko kwana ta no kolera ya ole mo kwana nganalimo ni motara saba nabona ali ngoteba nga odebwensi ocha kwa niaba ya Enoch injugo cha mubwato bicha elinde tukole korwabo Enoch nabo mugusuka uchimotuga anybody ocha asengenjo ya Enoch njwango gocha elinde mubwato bicha tukole korwabo igombine tinga chinsemo chionsibere kiara no kuna bangina babira bwate bairi bande bonsi bacha kwa niaba ya Enoch. Please you can come. Na bangina ba Enoch injugocha moa kwebicha na Enoch. Igonta ete korwabo. Antini wechikoira na ucho. Yes, I've been informed nga oyo mota jetiko Nairobi no yonda arwalete igoti gatokole korwabo na babachire. Yabona asinje nsemeyo. Igabantu beke bikira solo saba. Omiya nyasaye tata no mwana mwiko mochen. Bambie nenga ni mona sama ngimoita batoko ya na Jehova kwatanyere ke ku mabusa. Goba kunanda go bonne tata mte kyar kwatanyere ke ku busa to tali go kana kende. Abana karo mwana na cheni ara tenke ye tata wa mabira no kwale ngwale sabaria. Akara kwaye na yo maita kara ngoli mwenge. Tata mto no maita sumu iko kwa nyoga chire. Nawe kanya saa itu nande ngugo sabangora ntobore mwaso mwana Ontita na bachokoro na bamwabo na bairi baito bakera chingenje tata bwa mabera karwa bari mubwa bwa bene abano muroti mwana mutanya kako genda naende kuchiaso matangaria yagenda monaye na ntwa kutugutigara tigara monaye ne ketora akore tokora monaye na sikere getambo keru gogwanire kyagara ori tata asobia no bwanjani wa Kristo ro motori itu oyo gokwana ndabe kamaroko koroba urangi piechi assembly Buyamono na gokira sengencho yamasikania manemo arule. Thank you very much. Biamono asense me yaruro. Ono nabona ngoteba nga mwa kontito gocha amuraba mino onde bwensi ole your brother ache morusi we bichakomo. You can again get back here as a daddy remembering forth. You got me anything tali specifically the extended family. You are calling to we are Ontita na bogocha na morusiwe bichakomo. Karamo kondangeria the next choir. Abaiseke ba mwabo Ontita, you also join them. Abaiseke ba mwabo Ontita na chindogo chia Ontita. Injo for a photo. Kero ba korbosio mangere women ministry asa goterokom.
Mwacha bwanga sengenje chinsa kamuranje. Gochi mwale ngosukira ni gochirogoro iga egere ndangeli bonsi pia bubacha sengenje kwa niaba ya hawa wote. Bamura wa mwabo na baiseke ba mwabo injuango morusiwe ebicha. Nasema wale wote ambao wamekuja kwa ajili ya hawa madada na ndugu ya Ontita, mnaweza kuja pia mtolewe foto. Tafadhali. Kera bakunya gocha igo chinyomba chioba chenu. Chinyomba chioba chenu. Kera ogosoka para gabu. Ege itankero gotira gochirogora ase nyomba eri embali otire gochirogoro kabisa enyomba nero. Neyende nere moina school. Igo moina school abange na bagenda gochio na baiseke na bagaka batire gochirogoro na bamura pia mono. Ni kama sijaeleweka vizuri. Nilisema wale ambao wamekuja kwa ajili ya commissioner mkuje. Wale wamekuja kwa ajili ya Enoku, wamekuja kwa hao wote. Tafadhali iwapo ulikuja kwa ajili ya hawa ama sawa, maliza hiyo ndio tujipange baadaye. Ekiagara batebire asa inake tigato barangerie kwa mpangilio. Ekwaya. Bosibo itoga iga mangere gumen ministry. Onya korenchera oyerere kera abandi bachagete. Igo beka munya gochaka oyo konyorwa nabona ayo kubachoin. Sengenche okonya chinsa. Chikwaya tubwatega igechire 15. Na inde ntogendrete ko register. Igo kwayas please kumwarangeligu mwaminyoka. Vakurwa LCMM. You'll be ready after this. Akali ni Yesu utazidi kawia, uko tunateseka humu ulimwenguni. Akali ni Yesu utazidi kawia, uko tunateseka humu ulimwenguni. Utatujia lini? Tumechoshwa na vifo, vita, njaa na magonjwa, twatamani mbinguni. Utatujia lini? Tumechoshwa na vifo, vita, njaa na magonjwa, twatamani mbinguni. Akali ni Yesu utaacha wanao uliowakomboa kwa damu ya thamani. Akali ni Yesu utaacha wanao uliowakomboa kwa damu ya thamani. Utatujia lini? Tumechoshwa na vifo, vita, njaa na magonjwa, twatamani mbinguni. Utatujia lini? Tumechoshwa na vifo, vita, njaa na magonjwa, twatamani mbinguni.
utatujia lini? Tumechoshwa na vifo, vita, njaa na magonjwa, twatamani mbinguni. Utatujia lini? Tumechoshwa na vifo, vita, njaa na magonjwa, twatamani mbinguni. Wale wageni wetu LCMM, mutatafsiri hiyo ndio tuchue. Hebu sema hiyo ni kwaya gani? Tunaamu kuchua. Asante sana. Wacha nichukue fursa kuwasalimia hata kama tuko katika hali ya huzuni. Walioko mbele jinsi ambavyo mama amesema ni LCMM. LCMM inamaanisha Last Call Ministers Melodies. Last Call Ministers Melodies. Ni kikundi cha watu ambao si wazee sana ambao wamejitolea kufanya kazi ya uinjilisti. Na hapa tumekuja kwa niaba ya ndugu yetu Chris. Wanapokuja kwetu wanaita mama yangu mam. Tunapoenda kwao tunaita mama yao mama yetu. Kwa hivyo tuko na huzuni pia sababu mama yetu amelala. Direct to the song, please. Lakini tunajua kwamba ni mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo wanaenda kuimba wimbo ambao unasema kwamba katika hali zote tukubali sauti ya Mungu, tukubali mapenzi ya Mungu. Asante sana. Thank you so much. Moyoni nasikia sauti ya ita, lakini ninaelewa ni sauti ya Bwana. Nitaiacha dunia na kumfuata Yesu. Nimeona kisima cha uzima. Moyoni nasikia sauti ya ita, lakini ninaelewa ni sauti ya Bwana. Nitaiacha dunia na kumfuata Yesu. Nimeona kisima cha uzima. Nimejifunza kuheshimu sauti yako. Popote utaponiita nitanyenyekea. Kiu yangu moyoni ni kumfuata Yesu. Nimeona kisima cha uzima. Nimejifunza kuheshimu sauti yako. Popote utaponiita nitanyenyekea. Kiu yangu moyoni ni kumfuata Yesu. Nimeona kisima cha uzima. Wewe ukiniita nitakusikia, hata katika huzuni
nimejifunza kuheshimu sauti yako. Popote utaponiita nitanyenyekea. Kiu yangu moyoni ni kumfuata Yesu. Nimeona kisima cha uzima. Nimejifunza kuheshimu sauti yako. Popote utaponiita nitanyenyekea. Kiu yangu moyoni ni kumfuata Yesu. Nimeona kisima cha uzima. Biamono chikolera chiontita chionsi kero muga kontita gocha chumo rusi webicha ekera bakonya gotirimboka gocha egroup nere ya Nyaramba Teachers Welfare. Please come morwe base ino moerinde mogende matangande. Nyaramba Teachers Welfare ekere musika Nyaramba etangane ekere chikolera chikonya kweyarigani gocha. Pia mono molisi asenge ncho kurangeria oku kibakonya gocha iga abantu banka bali tokoro kwanga mangere sub location utali umugako gotire buno tuoma elindatene na abageni awekerogo bono bali abakatwensi pie bigori biane tokoro kwanga ntole mangere sub location. Please tenena o mugani ekerogo mono riabo sibori na mangere aligani abagani bali paro kugenda ekware to mugani kero kirikia ukaransite kwa mwa igasha asikole meremeyo elinda abagani baito baikaransi aba bakira iga Nyaramba. Yes, you can take the podium please. Ogosaba Biamono asenge ncheri baga. Thank you very much. That's what I wanted to do. You read my mind. Skawach. No tra sama be tigangi chinga jiji kwa kwane na bwakire bia. Ose weirire. Awatuli mutua. We have come to console with the family Abaminto Madam Evelyn and Madam Divina, who are our members of the welfare, Nyaramba Teachers Welfare. Today I want to praise them. That's why we felt in last matogo samatanga yaiga and wetani abuntu bugata and other small things toko karatura amo ebyo na into to wacha gokora singing njokonya ba kora bya sana na into to ngenda toko kora to mobilize our members ndoje to baro in one way, one special way to ba mwonyerere iga asinge njoko bare pamoja na timu ye members ba Nyaramba Teachers Igombara na ande into bugata another team ye ase omo wa somi ko Madam Divina ogosomi school ye Saka Primary School. Saka is also represented here. Madam Deputy, I can see you. And Madam, on behalf of the Esaka team, Aru Condolences Chia, Asave, Ninko Water Morai. You got to attend with the Paula Nene, na Mungu atenda kwa shughulikia, ase chingaki wakendu, tuko pamoja. Tiange Madam, the Deputy Teacher Saka, elinda kwa nalinga masawe. Tonyorogo sawa kurua se sarara, tumaliza hivyo. Tutaongea kidogo tupata mambo kutoka kwa Salara. Thank you very much. Abaligani mbuyase nafasi muga Ontita pole n'abantu bamino n'abantu bonse pibeke nyoreke. Uno yo minta kwanire otuachira asengencho yoko bana inu ko eneki ngababorarire na goteya abana baminto nga pole nene tiganya sae abe amona inwe. Ase Madam Divina agosomia oyo minto oyo iga arwete omabei igekero tokoro gike gieito
na warabe tabwata lakini rende namanyeta ase twacha igo kara asire Geswahili mbali bayase Geswahili na bagokwana omoeti teacher tari kunyara goche seng'echo ya matanga yabuchire Madam Rorin na intwe pamoja na oyoiga ntobwate board chair Bwana Dennis Ondimu ige board staff pamoja ne kenyoro keliye saka gions no kera Madam Rorin. Thank you very much kwa familia ya Madam Divina. We brought our condolences as Esaka staff and Esaka fraternity. We are very sorry for what has happened in this home. May the Lord, our God, take charge and comfort the family. With us is the BOM chair and fellow teachers. Today is a school day. We would not come, all of us, and we've come just part of the staff. We have condoled with Madam and feel at the feet of the Lord. Thank you. Enter staff, please, because of time. Ebu kimbia. Where Madam Evelyn is teaching. Please allow us very kindly. Enter staff. Read duka moja. I know she teaches at duka moja. Are they around? Tafadhali tukuje kwa haraka. Mnaweza fika hii matanga na msipate nafasi. I know the program is very tight. Thank you very much, my MC, kwa kutusikiza. Okay. Wana tuwa tuwakura ishichiregas. Mbiyamona sana. Enter staff. Come up, please. One word, then we pray. Waliopendwa na Kristo na wasalimu wa mjambo. Bago kora nyamiobo moja rego cha sakotero ko. Ambacho ametupa kwa sababu ya Madam Evelyn. Tumetoka katika shule ya msingi ya Karuka Primary School, Suswa Zone, Narok East, Narok County. Pamoja nao tumeweza kusema ni vyema tuweze kuja pamoja tushiriki na familia, tuweze kuambia mwenzetu Madam Evelyn pole, pamoja na mwalimu mkuu, walimu wenzetu, kijiji cha hiyo sehemu ya Enaruba, wote wametuma na wakeweza kufika. Sababu ya muda na ni msitu na ni mbali, tungependa kuondoka na muda ambao tutafika pale labda ni saa 5 ya usiku ama saa 7 ya usiku. Sasa hivyo mwenzetu dada Madam Evelyn tumesema pole. Baba tumesema pia pole pamoja na familia yote na kijiji kisima. Mungu awabariki. Thank you very much. Mwalimu tusabe. Tukumba maiso tusabe. Motongi tata Nyasaye uyore iguru muno. Biamono asiri tukeri. Biamono esengencho kwa tuzangiriria amaiga. Asengencho yokoleta magombo. Asumungina oyobeiro kurara. Utigoro mugaka amona abana. Bonsi atoko beka sama okao. Obega ukubarenda. Obamona barabo. Obao boremu. Twamanyire nga makwiri naro na lakini Yesu nanyabuete na ndentu madengali tukeri mumongi no yobere kurara tobe tokumira. Twasabira ya make aserite Yesu Kristo mutolito. Tunashukuru montonde bwensi ole kenyore ko ikaranste kerogo ono otebitora bagambi baba ikaransinse imoto tarakora igo kiara twatangasire boire anchoe na nekerogo umogeni ago tereno ikaranse. That is a lack of respect. Bagambi baito bali mora monjo kanega morre it's part of your work. Nyamiobo beko gotera konya kubuga bagocha. Etotete kokonya chinsa. Totete chikwaye chionsi chitere kiagera mbai wete gotera. Ngochaka tole kobeke kefunge kemone chorus.
elindekera omonto ochakorera arera ase eng'encho ya ogotera. Igokora bwango kuna abo bakonyogocha. Pastor, karibu sana. Pia mnasogoika. Mwacha bwango mbono chinsa chitoga setega kamoranje. Na kongira ase toto mote. Omanene ningora nyare komenya sege tunakao egecheru. Yesu nawe iteri bebeye Nolia weka umajire Yesu nawe iteri bebeye Omanene ningora nyare komenya sege tunakao egecheru Nolia weka umajire Yesu nawe iteri bebeye Nolia weka umajire Yesu nawe iteri bebeye Ninge
biamono mwaka Ontita njumotu chikolera chionsi pichi Ontita njugoja morusi webicha abakoyoye na abaibori baye. Please moja asengenjo asobwanga asengenje chinsa. Tunaomba kwamba chikolera brother in laws and sister in laws Ontita motiga gukwanania nechinga kichoko rusiwe bicha njumwensigo ebiche iyo naliera rekane biya abo mokwebanga abenge baronge korumotu abenge baronge korumotu abatambe baronge korumaega asengenje chinsa tiga gukwanania ulio kubarusie bicha. Naomba kwamba watoe picha, iwapo amemaliza ni ashirie kwa mkono. Bado naona wengine wanaendelea kuja. Ningependa pastor mmoja, naona ni wengi, aje afanye ombi kwa ajili ya kikundi hiki. Pastor, kuja ufanye ombi, kuja waombe hawa ndio tumalizane na kundi hili. Tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu ishiye mahali pa juu mbinguni, asante kwa nafasi ya kipekee umetuajalia sisi kufika hapa kwa sababu ya kifo cha mama mpendwa. Asante kwa sababu umeongoza watoto wako kutoka mbali na karibu. Asante kwa sababu unazidi kuongoza mkutano huu hadi tamati. Tumejiachilia kwako sasa, ukatende jinsi mapenzi yako yalivyo. Na utakapofika mwisho, wapendwa wetu watakaporudi makwao, uende na kila mmoja wetu. Tuandae sisi wote kwa sababu ya ufalme wako mara ya pili. Ndilo ombi kupitia kwa Yesu ambaye ni mkombozi wetu. You can wave. Pia mono ikaransa moroche chinsa jasukire. Nale ngorangelio nyanja aje mutwa. Mwana nyanja asole. Tafadhali tunaomba msisalimiana wakati huu. Tasalimiana baadaye. Nkagete tuatangaza biyaiga. Oyobwe kenyoleke tatoke kerogo igoro. Oyunge. Chris Oyunge. Please come here. Nonde bwensio ja sengenjo yoyo chire motwa njugocha elinde mo bwatwe bicha. Unakuja na familia. Familia yako na wote ambao marafiki wote ambao wamekuja kwa ajili ya Chris, mnaweza kuja mtolewe picha. Tafadhali tuharakishe. Mwanja gaki mwanja bwangake. Biamono. Salute liango. Salute. Molisia obara. Todo saba. Mongera likon. Tusabe. Nyasaye tata umwana n'umwito majeni twawakira mu yamana singenjeke ukiyobogima. Nanyo mubesa itani uko na batosereria marwaire gwikirana na makweli. Unto maitenga Yesu Kristo na gweza makweli asomo saraba. Asega gotura arare tata Nyasaye tuli no gasemeria. Galibu ababonde mbuyo asintwe.
nyasaye nke yabwati no kendo bonene twayebekire asama bokao abo moremia utari Barongo Ontita asoro gendo rwo boremu na bana baye boigo na bachokoro ne family ngima tata nyasaye ne kanisa ngima yali abo sibo ne district ya Mangere nyasaye murubiri twayebekire asomurubiri uriyo muya ogendere ebenga no boremu gocha sitora abaturi moyo eritokorigie chingakie yotoka na endurange inita nyasaye twanga mibibito tokurara turaito no gosemeria abakira tata nyasaye bonsi asenge njeri yandiri tata twabekira soko bako kwao togende buya somurubiri oyo ndi gotogokora utukia chinga cheito ne abantu rwikonyora na asomubere lakini kemuikato ba mo chinga kichonsi na ndi tobatogosabirana na tutara so kwegena wiga chinga ki urarete uburuti bwa senseye inita nyasaye tukuru tote anye turi moyo usitobu kurwa simbera togo tebanga nyasaye naye utwaga jindi kurukare ukwigene kwito bono no gosemeri gwaikiranirie igatuga sabira siri italia Yesu Kristo yoru muturi itu biamono mwana Sara Nyarangi na wote ambao wamekuja kwa ajili ya Sara this TV na marafiki wote magana ina ronada baadaye kwana ni baadaye Sarah and the group and anybody who has come because of Sarah Nyarangi. Sawa, wacha mtolewe picha na wanahabari mtabaki nyuma baada ya kikosi hiki. Undebwensi oja kwa niaba ya Sarah, tafadhali uje kwa ajili ya kutolewa picha. Tosikuisaniga totige kwanania asinge nje chinsa toke kole bwango tufanye haraka kwa sababu ya muda tuharakishe wote ambao wamekuja kwa ajili ya Sara this is your time nadhani mumemaliza you can wave please and then wanahabari mtapaki mtolewe picha ya kipekee. Abande na umowe karansa mutige wanahabari wabaki nyuma kwa ajili ya kutolewa picha na mwenzao. Sawa, wanahabari nadhani wengine wanatokea pande ile ya juu. Ni fursa nzuri nitampatia mmoja kiongozi wao ili apate kuomba kwa ajili ya kikosi hicho. Bono mwalenge okira rende mbachoke buyega. Eti vitalia ya mera. Wacha wale ambao ni viongozi wa station hizo wajitambulishe na mmoja wao afanye ombi. Tafadhali kwa dakika chache. Tali mwensi abarai baino. Biamono kegima na nigo twakira kurwe ngora yaito. Rietariane nigo nkuru kwa John Kebati mane TV nigo kubatana na balibo tokole mirimo na boigo na ba directors baito abo batwa na barobuo engora yabo nigo tuwaka ngambia mono abantu baminto no nyatura sama betokwana ni sama goko wakiro se boirebia marieta engoro kwa brands aginisena kokora ne station ya Getembe TV na boigo Getembe FM na on behalf of former director ito Getembe TV Getembe FM mheshimiwa Kevin Ombori senior niga ntumandete Paul wocha se family sarane colleague ito ya Kabire Getembe TV ngagetenero ya morereta atara agenda Ndizi TV go pole sana on TV na FM nsagini ise na pole sana Sara na bigo ne familia da inchengo bakwani ngambi ya morendo na tora samata inchengo kwa Franco Kuyo ngoko rege taseni kia radio vuna na tora abosongo gocha se family ya sa
ogosiria mama mwabo oyorale kurwa sobo iko bwense ntobwate welfare ase oyo mintare Sara ninche ndo mokonyoro igo twatumire ngora yaito tiganya saga tenga kiyigari berera rira gose obokendu erinde Sara kagocha kwira ocha segasi ebebuya tiganga oyo minto gaigana era kwa nengane yemo tumaye gokura nande na china bakwandi na turasama be bwairebia Injeria nengoro ku Brighton oyo makorinde ngokoregeta seni Candice TV Barongo Ontita ne tokora nere mambia asomoro berwensa akya jakisa 12 cha mambia mpaka jinsa aisatu ikantikara na kwana pastoral management ya kwani ile mimi tumefanya na Sara almost miaka kevere kama mama warwalete nimekuwa nikifiri sana kwa Sara hoja mambia karongo rabuna ngakyaro go struggle mama mwabo kone mama mwabo chire aja Mungu arashera abeke ngoro ya sagia Sarareme akirudi kazi bado tutachapa kazi mbia mano ase familia Sara nase njunga abantu bateni moto abanzi nabari kina asinini kemo ndakwa tanto ikazi bye. Abancho manno turasama bena abakwanire wa kirebya asama kwa na KCFM 94.1 enkayo mugusi Aregoto mengrasan uja singkiji saro minto por aso sirio monginomino konye bunankonya kosabanya sae na bomo bekirasaga musacha kankuru kweke gure kyo musacha 2023 mugaka askofu mkuu senior doctor Professor Mamnyoro baba kerebi nero ikireka kurua sere tiye to ya KCFM 94.1 abantu baito tiganya sai atuseseni enkele kamirie nginuma nyasaba seseni kwani hapa jere tiye to ya KCFM 94.1 na intutu ajire mbire rotore kende ngeyo tora kore head of radio ito MC Masai numo director ito penalty otema kwatumira ngorana barari bande barega musache kigore Mamnyoro na nje narure ngorenene. Thank you for the na bakwani nonye konye turasa mabe asa Marieta igonkoro kwa Merilita Nyaboke koruki CFM pole sana tigamba kwa nwansi mbia mole kabisa na turasa mabe gaiga nje bakono kamangi ngokora na KCFM omorogere botuko chakera chinsa isano na mugo ikai 10 ya mochia mambia pole sana uchase familia ngima abagaka abairi amuna abangi na bonse nabasai nabana mwensi nabakwanne baturasama benga bwairebya mbia mole na inde asamali tanguruko Apostle Edward Matoke ngokora na KCFM na nare ko batebi lingana asegetabu kia Mariko ayemo osome chinge chai 15 ibere na Yesu na basesenie amen. Nonya turasama bwa biyega asa Marieta ngoro kustesi miruka ngokora na KCFM na ndega iganinka Sara pole sana aseigo tiga moseseniwe bali mobuna moko irana nyasaye tiga abaseseni mbuya bare mole gana na bakwani na turasama be nsenkoro kuilari ndo akena dibu anyona ngokora nege FM familia ngimani gotote bapole asa Marieta ngoro kwa Pastoral machini kureyo Minto TV igetachokia mangana manke pole sana Nchenkoro kwereki maube na rure Voice of Victory Radio Net TV. Na bakwanire mwensi mbia mole. Jamo litangoro kwa Mbega Momanyi, ngokora Net TV ya K24 TV. Aguso bosongo. Sara pole na ne family. Nchena bakwanire ngambia mole.
Nchengor ku Wycliffe Orenge mosakibwe mangana mayo Site FM korwa Kisii County. Na ncheni gongoro kwa Mildred Momanyi korwa Ndizi TV. Kwambo Kangira The Sun Weekly. Florentina Nyakara Inka FM reporter. Rosemary Onchari Capital FM. Onye tobwate damamu mukyoka bako yoriga. Bwana Yesu asifiwe. Amarieta ligongoro kwa papanti virus mbwata chikosoli choku egiaria na ndembo ato morubeko kwa chingero na papanti virus ochakakera saa 10:30 paka nseme ya marogoba. Sara pole sana Samabe. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Joseph Mokogoti, Ndizi TV, Emisa Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Samarieta esirieta ngoro ku Joshua Uta. Njengo korumuro beliwe njengo produce Sara na Brighton ase chinsa 12 chamambia anakora mangana maya mbia mano. Na abakwanire mwensi mbia more. Esirieta ngoro ku Saulin Mbaka, General Manager Ndizi TV. Sara pole sana with the whole family. God bless you and comfort you. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Ngoro kwa Petronila Mokeira ngokora segeta seni kia Ndizi TV. Sarah has been my friend. Sarah ngotebanga pole sana so kumusirima mumino na se familia ngima ngotebanga pole na wacha Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Ora ali moiwete. Amarieta ngoro ku Joseph Nyakundi Siko. Number 1 ngondo mokoliga on this TV. Number 2 ngondo moteri bwe bandi ikoro kubana sungusia. Muna for example wono mongina ira onkumedi sana kiagera inche lingo ngotere sani gosengotere sani chukwogera bangina ege kageranga tera limonga lerandera bakungu tiga tokwane. Asamaleta ngoro kwa Josephat Amisi ngokora na Ndizi TV. Tigamba kwa naende mbia muri mwega ali bari muri mwega ali mutuwete. Mbia muri ngorango ya. Asenge nchechi ntoko kwa na mange iliyoterea ne ngoro kwa Vincent Onyansha igotokora na Sara Ndizi TV andake na umura kumne kiti mwingi mabanga baba kurwa Ndizi TV na asenge ncheno Sara Nyarangi Ontita okore mirimo na nena otokore gasi asobwamo. Keretore gari station igongokora mangana maya njemoko wori ngochakana na wokwanira ndonsi asobireto moncho murigeria chenga kchende ngokwarigania SMS ya mangana maya litokeregeria idio master kisana ibero mutenyo gatana kabere nyero nitokowono lya 77 ingati ya tochoko manya litirani nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Na wakwanire papa siko ate atukwana dariba. Nkoro kwa Conrad Ongwesi, korwa Ndizi TV. I'm the graphic designer. Thank you. Nanje tigangeria bageri ko bakwani nga wairire buyaiga nchega iganka na maeta mu akumire na kingo tena se abantu ba Ndizi TV lakini anatelinega iga on behalf of the directors of Ndizi TV convey ya magombane kuchia se Sara Ontita oro mwana onekurunkaga iga but also very good presenter on Ndizi TV. So tigangireli bageli iga kurwa on behalf of the directors of Ndizi TV, on behalf of the CEO Dr. David Kimori otali iga mbato mama gomba bago chaga iga pole sana mwana ne timu ngima ya Ndizi TV ngotegera mule Ndizi TV ngaye ko bwatera ngobate bitole na bakwanire mwensi omwana nesa bako njeno mwana mbumo nkoro ku Ndemo Steven ase Ndizi TV ramangana yechigosori amangana michezo na mangana reporting ase familia ya Sara Nyarangi Ontita togoteba pole sana ese inche bune reporter ime Ndizi TV Sara Ontita tolikira nere gasi ya Ndizi chitalikie chimo emyaka ebere twabire ime Ndizi TV tori department ya moya amangana maya yego no toiwote boro korwense moya Ndizi
kore ndeta goteba buna pole na bune bukwe goteba buna mbase seniri bali wale ambao wanaomboleza kwa wataweza kufarijiwa. Naomba kwa sisi sote Mungu atupe faraja. Kuja kwa ajili ya Geoffrey, mje mtolewe picha tafadhali. Geoffrey Onyanja, wacha waharakishe wale wote ambao wamekuja kwa ajili ya kumfariji mwenzetu Geoffrey, mnaweza kuja ili muweze kutolewa picha na yeye. Na wasikii hiyo lugha. We want to request the master of ceremony kindly 3 minutes. Hello. Yes. Kwanza nataka ni because sawa. On behalf of that, I want to give to Joel. Joel is the senior. Kama kwani mbiyamora natera samabe. Jekoro kujoel ondeki. Na wako landuru nyakitari sub county hospital. Dita no mosani. Kwa itani ya kuru nyakitari na ande no mosani kabisa. Ikawa tuwacha kwa mata impole. So wasiri mauma. Mbiyamora. Thank you. Thank you, thank you. Karansa. The next group, tabakase onyancho mintaminyete. Abasani mbara. Can you come forward kindly? Tabaka group. Tabaka group. Ernawaya mako wicha. Yes. Good. Yes. Can I give money with it? Na wanyotoka sama vetu kwa naninga wakire. Bwana Yesu asifiwe. Na intu gotu arureta waga tochikorres Geoffrey ekiagera noto menyetenere. Na inde ngote awarengo nyogotegete kumanya nyogotegete kumanya chitavi cy'umwana tigakworokia basani bae. Na bigotangasa nga Geoffrey no nyomenyete baka abasani nabanga bwate tutare kunyara goikirana twensi lakini tuacha kwa niaba ya bande twatebire pore Barongo Ontita pore nekenyoreke kima biyo mono. Ebicha yoka taliko kwana. Thank you. Yes, can have a seat. And then the next group, nutrition, you know, the department nyinge, Kisii County the nutritionist department. So on behalf of that, abanyagitari n'abantu abangaini morocha. Ndoda yetwe nakwa kirono. Usabana wake. Olende ebicha yoka. Karati kwa mheshimiwa. Matemba kwa na kiromonto mwarariti. Olende na ile twa temirake. Yango dora rango. Ayo Tom. Can you come and just say a word on behalf? Okay, fine. Oh, Doro. Pole sini. Habari zenyu nyote. Tuko hapa kama Department of Health, the Nutrition Department. Tuko wengi lakini kwa sababu ya maandamano wengine wamefungiwa town lakini we are represented. So tuko hapa kuleta pole zetu Geoffrey na familia kwa ujumla. Mungu awape nguvu wakati huu mgumu. So I think tushamaliza lakini si tungeomba bwana. Niaje wadozi. Kuja hapa kidogo. Kuja. So wakikuja hivyo kuja banyagitari njogo cha tosabere family. Haya fanya ombi. Nimekubalika. Okay. So I've been requested. You know when you have requested mwalimu naro kurukwaron. Atebira kwana gaki. Ta ukwana lingana limu. Kaya. Koranje. Aro mutu yakwana. Requested moambi. Chiguru kune chinyinga please. Tigamba kwana inche bwerire no etera samabe. Enkorete ngora ya na se Geoffrey nere twasomete nere tendere secondary school. Nona akamenyire mwabo.
Geoffrey is like a friend. Wari guchakatwa menyaneramo asama tukamange. Jeno mwarimu gosom guchar Nakuru. Otore ne brother yana Evans. Enko request kidogo because nera na wateri yanda dine na kwano monoyo. Kindly. Kamuranje korogo saba. Endo mwenge. Ose. Mwensi ya wasade wa mwengna jen na wakwani rimbiamure. Cheli eta buna mwaigule na fansungata. Momuro mintorule gukwana. Oyo mwalimu. Na inche boigo mwabo Geoffrey mamu mwabo nakando seirie ndagira kero nare kubarutu ta kubale school. Nkwana ntabokie kiagera na bonta nyore bagalinde. Aigo ndo mu assistant county commissioner. Ase nayo gosali. For the order please. Asama skania Geoffrey na family yabo. Na anko yabo yoro mu assistant county commissioner. Tafadhali. Igo nale go tebanga pole. Na tebana inchendo mu assistant county commissioner. Ongo korere gasia na Wajir county ali North Eastern. Geoffrey na bande neli bagali yabora pole brother. Ngamotole ne family ngima. So finally, Tom, just come and pray for us kindly. Njoto sabere. Okay. Finally, atoka tayaba a family pole Ontita. Take heart. Wachago sirima mo meno manyete negente komusana wakiru keranye kero wakirene no torona yam. Finally, balitwaru nyamarambe esto koirana toirana be. Ngori goto sabera. Hello. Chairman wigocho ngabera sinini. Wanda jembo ne protocol. Bairi bara na banene mono tutanyale tutarasaba. Bako nembara tatabiara mama bono na barabu ikabasike bosi atua kwebicha alafu tuma kanyor masaba. Asante. Ono tigange moko neri bageli nera ruengoro ya. George. Nante tigange neri bageli yakuba kwani ngabaire ne batrasa ma. Koro kubibo momanyi. Didia ne sister ya. Woko te pola se family. Yamono. Nyanja asiwa kodene ngia. Thank you so much. Mwanafunzi wale. Yes, Everin. Jugoja and anybody who has come because of Everin. It is your stage now. Ebichayo kaiga bali muna bali dili baga ande bali presente onde bwensi oja sengenje ya Everin inchumoru siwe bichaka moranje. Yamono na inuga kamuranje mawabe igweli moro cheli rendi kanda to change. The weather is changing, you can see.
wafupi, warefu, mjipange mtolewe picha tafadhali. Divina tafadhali usonge mbele, na wote ambao mmekuja kwa ajili ya Divina mkuje mtolewe picha. Wewe picha. Sawa, onde bwensi utaenda kubwate bichache bwango tosiegera usiko Chris obwatie yes, you can wave, wapungie mkono. Asanti, kaeni. Chris Olina inchwe na mwensi bali mwacha kwa ajili ya Chris. Chris sukagoja motua seba koroje onde bwensi oja sengenje ya Chris, tafadhali kuja kwa picha. Bantu mbarali bakwoga na batebi ngoto momo abagambi mbabwate gasi bagokora noniga tongo chomo gaka ayenyo tuli grupu ye ikaransa nkorangeri atore ase Chris Olina na bonsi bali baja kwa niaba ya Chris. Abamu abocheni motigare kando ngwa kumure bicha abakoyoye Barongo Ontita mutakuja baada ya hawa. Kwa hivyo iwapo mko hapa mkae kando kidogo. Musuke kando iga kiara inuno kubwati. Sawa. Iwapo section hii imeisha mnaweza keti. Abakoyoye Ontita na abaiboli ba Ontita. You can come for a photo now. Ontita, mwaka Ontita njimotu morusu wewicha na abakoyo. Ini manyete na kina abatigaleri maega. Abaiboli ba Ontita na abakoyo Ontita nchugocha ayo moino na korogo saba. Nchuwango lenda andiko mranje
Ondita yobebire, that is why nabatigali maega mororekane buya. Yes. Ebange buya igalende ndoche kurwagu togoro abande ebanga abande babere kurumutu nali murarekane bicha. Wengine wakae mbele. Mwaka Ontita okobera simutu ba sibali kurumutu. Baronge kurmaega nali biche yera soka buya. Moigori nyaoro nabo igo na mumuro mwabo abu akera abande bagwikaransa ino na mugutigara diamono ase bicheyo tigo moigori atigare na mokoyoe mwa konduso nabo igo na mokoyo yomo mutigare maega babere na teba diamono mwaka naranga nkwa bwateki kwa ngukwana sakindi atwansiro moke Dekemu. Abahiri abasani bacheni ominto mbiyamole nande kinabere no magoko ndo mwana ominto tasireti ikiagera enchera narure omubango orega igo muororo igongo baba kanga ki kaking ere asimwa kole nengi yaso mwana ominto yarara nyabuororo minto yarara omwana omuororo yanti ambate ngabo abochi mwasiriri omonto muya otabu atimangana na monto gwe kanisa ono nyasaye kamo bikasaya njike tonayo jwataba yo kanga ki mkayo Ontita kaki remereria njera naro lya banta be TV bachirensa abatangasaji mate naro lirenga ki konyora mate musiko mtonyoro ikerere bin lakini bono mate ubitigere maiso marora igochi bono na kumiri na ondo kirenga ki ayo Ontita makayone waterana na abana bao elinde mokore gasi asema musiko mtanyi tige gotimbo atimangana mange nchena tebire na ki tigana no morembe mbiya mono wakese ogocha amatanga amusiko minto mbiya mono katika nate bigunga nkwa na ringane rimo bata bombora era ekiagala ringane rimo rigo ita kuikan kwana pakan kuro buya bu mwana ominto basi omwana oyo unarara na takira sana ogocho kobono iganda igasoko mwenyan igonde round ya gatatu utatigogo kumio komo koria iga mwato imukiri korwa bari twaru bomba baboka bana baminto basogata kimbe kajiga iga kuri kinka chabe sabaru tabari no yo sirire mutabarangire tinga baba betane abuno obo bebwe kama mwewa mwakora basi ditana na keiro musangerekano wo mwana ominto nga imbiya mono kigima se ogo taso bonge kwaro kingati o mwana oyo obeire ogo timoka nterie tari anankolo kumusenya poni tata nere okobwatia isemaremu
igo egento nko sabera Ontita nkeri nko musabiranga abana bamutigarire abaigu baito nande abana banarorire nga mwate ababande bakali gukwana kulupi okay Kora. Kwa hivyo asante sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Onya kore moyo ngorere na itue twarure koruo basi so aba Florence oyoro mwaba maremu tigato baseno watera kori ko gotenga abana bana ni luchinguru chiane igo bana nje no makogo chaga igo mone na basiseni matera ye yabe PMC na re YouTube ekero moko gendo ga kimwa subscribe na chichoba kebwae saburi emye ya mane maranga konyara kane chinga kichoba kebwae nigo banga chinsare chira ko kumwa nyetswari nasi nigo montorio chiri sare ya chinsare echo ojo takobuwa ekera banyare gakugambira n'ababisa bayabwa segeita mangana abura twaya iguri na gori kiabono abere maminja ekyagara abayiburi abanke nkorera bari
sentengi ya mongolele na nyerezo imbasese nyabana banenge ndarakwa imbasese nyabana banenge ndarakwa abana banenge rutinguru cyane abana banenge rutinguru cyane ikigagera iri mu duguda ikigagera iri mu duguda ngorerane Biabona sana sense meyo ono nalenge ko request e welfare ende yonsi totararangeri gocha ekora una gucha benevolent welfare ase onyanchale a member na omogocha na inu morusi webicha tunatambua ile kazi mmefanya. Our members, you can come for a photo. Those who are here, ko represent ya grupu ya hiyo kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Ainche namona de koi bageri ga so wenga mono introduce group ya motuga iga ya gucha Benevolent Welfare Association kwa lengo kwana kwa niaba yabo na kia kinda atakokora ene welfare enkanda mona se county ya Kisii ekoro kwa gucha Benevolent Welfare Association abara inobara na members nobare asengo nje chingaki tunaro saba members mwezi piega simu akora ya vera acknowledged moske mutu wake na kwimukio kwa boko rasing njogo salute ya congregation na bo baba bakwani biamono abo baicha abonse asenge ncho ya oyo mtocho Geoffrey Onyanja asenge ncho ale member ya ito posiboita abana baraiba tigaire oyo minto Ben Mugaka na coordinator gucha Benevolent Welfare Association yo minto Gladys une women rep obakwani limbia mono no ina tigaidia ora kwane ngane yemo na anda singa ncho nere kwa guri bakapadae auto wancha asaliuti nero ora wa patron oyoro mugambia ito mbia mono sana na ata yure mbia mono ase members bonse mbia mono aju welfare chinde njiro chialenga from Naroko na ile ingine tafadhali nanyi mkuje kwa picha. Welfare yende tuwabwate ne ya CHBs twakoro community health promoters kurumaiga twale koro community health volunteers lero tokare promoters timaitia se charity yaenda na wate basha asengencho Barongo Ontita igona bogocha gocha yawe we pasa yao abana bo community health promoters timaitia bana genda lakini nende bali tuikira asengencho echingaki tigeche already adeli arwe hebasha yae santi sengencho echinsa bali mukaranse to abali presently. Thank you. Biamano, these are community health promoters Bogembo asi uyo minto Ontita re vice chairman. So biamana sabu mwacha kutoa pole na saba sisi ni murudi na amani ya Bwana. Madaktari wako njiani wakikuja wanaweza pewa nafasi. Wacha tuombe. Nasabatole. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa wakati huu ambao umeachalia maisha yetu. Tukacha kwa washuhudaji kwa dada yetu aliyelala chini. Mungu tunasema uinuliwe kwa sababu ya wakati huu.
Tunawafariji Ontita aliyepotelewa mama mke wake, mfariji katika maisha yake na watoto wake. Wape mwelekeo kuanzia sasa. Bwana nena kuinua. Kwa wote watakaporudi walinde njiani wakirudi, katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Narok. And then Ombaba sisters. Ombaba sisters nainulete basa ino. Aso mwa Ontita. This is the time. Ombaba sisters. Thank you Mnyakero Kaselibaga. Ntuatu arule Narok County. Welfare korokunga minto Welfare Association yaba alimu abange mono Narok County ngima ase Madam Evelyn agosomi. Igorende igotwachira asengenjo yo condole with Madam Evelyn tomatenga para so sirio moibodi. Yakabere officials bande be welfare mbagenda nyamaiya mwalimu ito na rosire to mwana we. Twaranga na into chega iga egererende to Madam Paul. Iga ntole no mwalimu from social secondary kuruka Mr. Jamira tigaba kwani go mwalengo rueva saiga kiasenje chinsa please. Abachire kwa oroga mbese familia na Madam Evelyn tigangire libagere soko ba Paul kubatigana ba ugosirima mumino nyasaba omurembe musiseniwe. Mr. Ondigi Joshua, omo chairman Ominto Welfare Association. Madam Poleni. Madam nama temna tawa kora magana ito komaratore nyuma ya tent. Thank you so much. Piamono Ombaba sisters. Abana beru tiga igoro tu abakwani nga bwairire buyaiga. Abamba iseka bamwe abacheni. Twaraga tebyo Ontita makoyo iteme kokorwaria. Amaka twakoere pase ye chogore sukari na kunywere chai kama swati mtati mokire biamono Musingi tobocha Musingi ale vice chairman ya Bochichache elders biamono munyakerogo wo mujega bwiri tukoria rero na inche tigangire libageri ntebie family yo mugako Ontita no muga ne family yo mugako nyancha yonsi ne kenyoreke gibamuna pole asogo sirio mongino nchengo kwana nchose Musingi nyamongo enkere bo chimumbu ali satorigirane te kenyoroke abo maregu ende vice chairman ye council Bochichache Council of Veritas as Ontita Romo chairman hata member Simbaro abwesinaro ndio munyakerogonero mu secretary ito kakichi member chinde nyemororo tenango mokorega abamoro kora igambi zamona soweka konye nande na ile hengore nene gote apole kiarambwangu mwasirio mugaka konye muratero kana ndi magwasiririo mungina eine meroberi ya Nyasaye konye twarobeiri emeroberi emenge ye kanso twaingocha gokora igokonya abantu baito patimbayo gasirio mugaka na ndi magwasiririo mungina eturagosabira obore mwobonene ne family yonsi okorora akore kukoira na nto kogenderera kurigereria emeroberi erakonya abantu baito nande to kolegasi anda te litasibu yo mochibu ito Bochichache kesen na ba assistant chibu baito babere Peter Mogesa na Gratis Orenge sengenje yechisa mbiyamon biamona sengenjo yege pindi gya etire atogo so asense moyo burandi tigande to Molisio Uru akolense mende Molisio Uru karibu biamona master ceremony aso program kwa ndiri aso kirano na ndibano na ichinsa chia gendire ntwanyo ruwake tigatwanjira na ntwanyo ruwa uchaka chi program
Bono chinga kichiga koreta ndi Pastor Barongo tara morenta nabona ariko kuboria balisia mulisio ndora ndonsi atene neiga otene na balisia baito bonsi nonye kwaru onye koro molisia otene ne akinchugocha mogocha gotenga bono nki abande barawa chugocha balisi ba minto morusigwe omorenga liga kero moga kontito gocha rende bono wase wa makanisa kama yeyote ako elders wote elders wakuja hapa mbele watolewe picha. Wase wote wa makanisa church elders wase wakitoka deaconesses kwa maana mama ni deaconess, alikuwa deaconess aba deaconess kanga muimukire gocha bona biamono sana ogweroga biamono sana senge chingaki aba deaconess wa pamu abo mongina cheni ichugo chagaki asobwango nisabona bakana biamono abuna ba kayo Ontita enda bono Ontita simama hapa kwa biamono sana ekeremu akurire moimukio koboko na mwakurire biamono sana ngotera mure kerete biamono sana biamono sana ekare tua koria nseme iyo igonda ite kolenta omo pastor ito Barongo Pastor Charles Mose ne reo rumo pastor we district ito ya Mongere wono na bonda ite morente egera ali organize ba pastor bande para segatia ito ilio ali ganie omo randi bolituko biamono barai mulisim biamono kamati yao yaraire buya noena ekware kotebi gura amatanga buna ya igare complicated nabo kware gosinywa turabatebianga abangambu biamono basabira maya ekiara bakorera nsemengia chinsa kintu chiachire abagena abange merobene menge kamuranche mutwanchere toso asoborande gitaeka chinga chire bosio nekero turakore nyeri bagari gotoka yande nabwatie ntarakorabo I have information that we have fellow pastors in the meeting. I want to recognize your presence by requesting you to come up front for a photo. Kindly, if you are there and you are a religious leader,
Kama wewe ni mhudumu katika ile kanisa lako, tafadhali naomba uje hapa mbele dakika moja tu kwa picha. Thank you for not coming. My work is done. I am not seeing you here. Simama pale mtasame kwa picha. Sijui iko pande ile. Nikimaliza msije mkasema yule pastor ni mjoyo wa kutupea nafasi tujulikane. Kindly. Hawa ni wa kutoka nyumbani. Pastor Inchuwa no Bwango. Onye gocha onye maguru tarago tomo akayirira isa chiachire biyamono sana onye turacha naye kabagu tukugwakirishe bangere maikeria sengencho, lakini I respect this office jina tu na mahali unahudumu, maana najua nikiwapea mafungu ni mengi. Tafadhali mbiyamono wasta korango iga koraiga gaki na muri uchumbuya muri abana bo monene Pastor Nyakwara Josh sawa ibencho kokole mirimo nyabiota anyarango asa etiga basiseni jina pastor. Amjambo wapendwa, jina ni Ibrahim Kuria Mwangi na hudumu katika district ya Kangemi. Nimekuja kumfariji mwenzetu Efarin na familia yake na jamii yote ya mzee Ontita. Tuko wengi, hata pastor kama ungepanda tu watu wa Kangemi wasimame. Watu wa Kangemi, watu wa Kangemi, simame tafadhali. Msimame tu hivyo mahali popote mlipo. Wako nyuma, mbele na kati. I'm so happy. Karibu sana Kisi. Mbarikiwe. Thank you very much. Kwa kile uyega mwenzi. Mwanana yesa wakwe. Amina. Samaria Pastor Julius Okyoga. Okorane kanisa Power of Jesus Sarantuary Church Muchibogemba. Biyamono Pastor Sengi Jeli Baga. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Bwana kwa sababu ametupa nafasi hii. Na tumekucha kutoka pale Bobasi Nyamache. Tulikuwa wengi na tukupata nafasi. Nataka pastor dakika moja wasimame mahali wako ili wasalute. Bantu baminto kwa Nyamache kamuranche sabuka tuache umuswati omuntu abayiwando cyana abara abali musalute biyamono tokwani gakorwa biyamono sana. Asante. Mimi kwa majina ni Pastor John Oyosi. John Oyosi na hudumu na ministry ya evangelical nyumbani Nyamache, lakini na hudumu pale Omobera Evangelical Church. Abayiwa bane pole mangana na bale nonyandiri moko yona asirete na chete mwegwete na agenda taso mwana ino aria bogera sinera asirete igogo ikatwale ko bagana senge yogo ikirani merobero yonse. Kwa hivyo nimeshukuru sana. Sauri ya wakati, naomba amani ya Bwana iwatangulie siku kwa nyingine. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Justus Onyanja uyo mera bankani gaiga kora ndiali kenyenye kanisa kuna Cresco nwango toka sasa ni wasana. Haleluya. Amen. Marieta Pastor Charles Magoli kora ndiye kanisa ya Masage PH Assembly. Biyamana sana amwabera abaya nyasaye tigaba seni. Abantu batigara maega etimu eri bakorega si na Jane abare tu abangina boka abadikone magumatene abadikone bali bakodere na Jane asobisieri ase kanisa ngai mole moche kundwa ningai ngai mura abadikone munyare kubeka amaboko igase mole arorira abanda baria mbiyamona abande mbalikorwa tubekira amaboko iga nyasaye tigabase bono nganchere asa masikani amanene toso ase huduma yeri tukoria rero tutara soa mbaterio gotera kura tusabe alafu ngariganio mukwani bweri tuko atoira samariko program iyo bwate ne bwato gotera
kogotebanga ensengia ensangia yogo saba kondo siense yemechando nakongira asetato motebyo gania kwane eke onde no bororo moyo no nyoro kolemia elombuwe omotemi ensaingia yogo saba ensaingia yogo saba irogo sorora kwane korwasare omwe yo korwa gosesenia teberie morigererie nyegene ngana nobuya imoeke rowe chanda tensa yogo saba ensaingia yogo saba nyore okoremia kwao korwa egetu naya piskandore kaya nendagende sobogimanintene bwateke wayakare nakeryogi asembe ombuya ensayogo saba. Church secretary, where are you? Moganori we kanisa so bwenge akabuna ka esa mari kita kaibe. Tageke mo. Kinsa chiachire kamoranje ketura bypass ebintu binde. You can also observe the weather. Sawa, na wasalimu wa mjambo. Naenda kusoma historia ya mama kanisani. Church history of the late Mama Jenny Barongo Ontita. Mama Jenny Barongo Ontita was a member of Riabosibori SDA Church, Mangere District, Ogembo Station, Southeast Kenya Field. She was registered number 40. The late Mama Jenny Barongo Ontita joined the church in the year 1978. She started at Kebere, later she came to Tendere, then Mangere, then finally Riabosibori SDA Church. She was baptized in the year 1984. She served in different capacities at church, such as she was one of the 3 pillars of the church in Kisi tunaita Maiga. She served as a deaconess, church choir member, advisor, and a peacemaker, among others. The church will miss her and her services so much, but we understand it was the will of God. We hope to see her in that resurrection morning. Be blessed. Patify ndogo tero kwa mwabuati. Allow me to break your protocol. Moche motero gotera wa patified. Time is not on our side.
Barongo twere onye muri tayari. I am going forward for another function. Bill neno nera, we want to do something. Kamuranje mogenda, we want to assist the family. Onye pathfinder teri tayari mora intagete nsuke bosio. Ogotera kuri mwabe geteka egero musomo bo na imoke atokonye nseme tigarete. Tokole bwango bono pathfinder sikai nataka kusimama nyuma yenu. Twalia kila siku, mayatima wamebaki na wajane walia. Yesu njoo, njoo, twende nyumbani. Kuna jambo ninauliza, nimelikosa jibu. Kifo mbona watutatiza? Twalia kila siku, mayatima wamebaki na wajane walia. Yesu njoo, njoo, twende nyumbani. Baba usilie, mama usilie, kaka usilie, dada usilie. Yesu ni mshindi, alishinda kifo, atawafariji, awe tumaini. Baba usilie, mama usilie, kaka usilie, dada usilie. Yesu ni mshindi, alishinda kifo, atawafariji, awe tumaini. Pambazuko ni karibu, tusife moyo, tumaini lipo kwa Bwana Yesu. Ninangoja siku hiyo, utakapopambazuka, tukutane na wapendwa kule mbinguni. Pambazuko ni karibu, tusife moyo, tumaini lipo kwa Bwana Yesu. Ninangoja siku hiyo, utakapopambazuka, tukutane na wapendwa kule mbinguni. Baba usilie, mama usilie, kaka usilie, dada usilie. Yesu ni mshindi, alishinda kifo, atawafariji, awe tumaini. Baba usilie, mama usilie, kaka usilie, dada usilie. Yesu ni mshindi, alishinda kifo, atawafariji, awe tumaini.
Buya mono sana Pathfinder sogotero kuya. Yesu no mobui atatufariji sisi sote. Bono namanyira bagambi mbatigarete soon after tugukora a program tutaingia kwa administration nemero nebwati. Bono asise chingia. Allow me invite the man servant of God, Pastor Joseph Ontweka, uyobaira district ya Matukukurumaya, na ende family karurabuya, inga ichiche areteringa nalio wasemeria, asengche family. Namba pastor usimame, abantu bali bakwana amatanga, na wana ase pulpit yele nsema. Wakamorwa momote ya ngusaliori. Ukiwa katika karibu na pulpit, tafadhali heshimu pulpit, heshimu mashisi ya mama ambaye ameenda, maana ni mtenda kazi katika nyumba ya Bwana. Torusi amaragiriga Nyasaye agusini. Kwa sababu tore elinde ngariga ni musomo wa monene akore mireme yetigarete. Bangamo nanje to komo sabirama ya elinda tole mitwensi. Omuyata ata Nyasaye ensa yabe amonantwe wetera somo sombo tole miaso buyabwa twasabira Yesu romotori itu. Pastor Igare Nyamache district ekera rutendere. Pastor karibu sana. Bana banyasa banchwa nonya torasobobe ancha monkwani kona korabere wakire nko irabore mokingo koboko yonya kobwato koboko omane nabakwe ngane ntangani onta itekoreta ogwaka kwana mbuya monaso murandi we district Pastor Jared aso kobwatera na buyamone family korero mongino oyo musombo Nyasaye mutiko siwe kanisa na tigeta asokorara kwaye na endo kukwagaramire family. I know it has costed the family quite a lot, but then we don't regret. Usually abana n'abantu bamwe abo monto mbayikorora sara gutumbega chinibo onyandiriare kugwena. The only unfortunate thing is that she has succumbed, and so ntaite koreta na inche magombane as a family namona abana bo mongino yoraire amono mwakoye mwakontita njembwa mwabo oyonki abo mame kabisa kabisa lilio mwaka asirete mwandangereti na nyora ibaga naende ntachete asengencho na asiretie na inche mumromi ntonko mwayaninare nina kwanete asemore, and I hope I was forgiven ngasinyugocha naenda kerekori yachete nabwate mushiriki onoro ko eniwa lakini nagenda very early in the morning nakora iki nakora naiki ase naiki namanya gocha mwamanyire mirimo yaito nabeko vetereria watoko wamwapole onyerieteri ndiri ororo tunasema makiwa kabisa kabisa na watoto wako ndugu yane usare commissioner we are sorry amanyiro usare erimbo boba asiari ruet ntango naraba mame barema narora chianko chiane na chiandi chiane itumera na para bande twakwana mwachire gose no more aye mario ne antiane tumera na kuyamono sana koraiga abumbo basi barure nao no meriaite bwate tamono Ontita kaberenga kera barisibe kanisa igambi yamono chikanisa cheka center ya Mangere ere district bono ekiagera ekara arenga gotwarenge kam center moyo asomo no agenda gochi but find that into abamwatera if you make noise I will discipline you because you know how I discipline. Asaba pasta bari batano aiga mochibuo gembo oyo iga kare kero tendere yare koro kutendere gotu orenge ne chikanisa chinyinge oruna ruoro gongo na aba ige miaka ene ya erire rero ne district isano chira sana renge nchebueka mirimo ya Nyasaye igo kabuya
parisi bana mbia mona soko bwaterana charedi noyo minto kurubo basi yonde tato ira kiara osa abugenga nduna banta bao tere tino manyata mangana kiagara ntuna bakoreri to kumera na mugondo nonya na moko boko ese district ye na mwatera na ende noyo minto kurumu mbwaria orenda semere mwanya sae twensi gotoro ababiare baigoro na ruwa igo mwako yogo ogo chaka na ripoti omochonya mache na ngo kore meremo na retera magomba na mona bashiriki bana karara batengo chandaiga banta inde tebo mabo engora asingicho na bataina no moiri ngochikorera totenya sai bubuya abamona ino na tigeta bashiriki abare moyo tigangondoro se moyo bare bairi motegerere washiriki wangu wale ambao tumefanya kazi pamoja, inua mkono kama huko, hebu nione mkono. Rojo mwaka biamono abana ba enenu barbosia abakaratis abakoyone na ende biamono sana biamono asoko bo gendereri mirimo ya Nyasaye bosio bwate pasta mirimo ya Nyasaye genderere bo basimbiyere na rusia maigano lakini no menya taiga karo na vera umuntu kugwanjira abantu nabaro bagwanjire mbange keginga no menya tabo saboje igona ende no guest house kiane kerensa asenko gwokiga naika mongi no no are maegaria gotwaja twins asengencho ntware komo chanto chichagaki bono igombwate bibungo bibere bikora mie familia ye watange buku yao asengencho nanyora mwiranire ke gusi chare dia iga goikochori ekeranya kerene chinsagarara chinsagansa gina chicho koro kuchinsagarara enjara nere tu akorire birero na witness rinsa motaite go change machengo ngayore tenena moirania matanga ke gusi kiagara ya na mbeto go tuera matase genda kamo ande kwebire tenna eta tamogoyo tenna igor na rangwa te mago tindia ninko manyete bunore lakini bago kara na rangwa te makobe monita kabisa wate masana abana bumanyete bakorate bago tenena ikiagara bagaka bababo barababo yonde bono tuabugire ngatiga ba timoke morara inu mubwategete choke birero kumambe buya lakini embura yate mago koba moengera pasta mojaka komorora bune sasa tiekara ire moeta igoro nara moyo mona mwira na jibobe nande na mugwoniri. That is very bad, that is very bad. Otiga bakristo babevuna amajumara irare amandamano bono igoge ndo gemba ana tiga baisi banyigorera egari banyesiekerera for about 40 minutes na cha goika bata paste tagende skwari gochi na batiga bakoruta magena ande bai ko uchi tiagas polisi ego kana na bamura bagata na intu twakorireki twakanire asenge nchobo kimabwa beiro bokong abakristo buna obatoke kanisa ta koba, and we must be very very firm ikiara chinga kine chomo eri pasta muraranchu aro riro mogisangyo itora pasta nchua mchutenere age keke kerege stolye sinda igona aro ringe gwachire evanjiri etaracha muraraga kurukenyenya 10 years ago nero ngete okoboko tukaerera ni okoboko onero yo korukunga George murara mokora igo kora somye kurwegesa eresen mwategerera no mogisangyo asobo koreri ndo musomo Nyasaye akiba kwani ikiara nkorandi tindi ujinanja mondo juti banjo asa Kristo na bakwanire wairembia mure nacha asengenjo ya parasa amano monginoe abo bara basiriki ba
Kisii Central SDA Church. Pastor Mbiamona soko recognize nanje natabira pole atamire goja kurumambi bosongo nanje siekire bono na anyora musigari ondo ntambuke nae Mbiamono randi njira. Thank you. Basi bono komoko soka masoke moigorete maisonsi bamuraba na abamumuru otago kumanya nabago gwaka kagena igo kumuranje tutigarato nakorera iga togotebio ndito minto toerera Mbuyamono insete ibu yago chiabu astuaru lakini ngo sabatorenga Nyasaye bokiamoke tusabenga bana ba Nyasaye tusabenga rusi kanyachigobi kanyagobi gaki. Baba yetu na Mungu wetu mpendwa, adhuhuri ya siku ya leo tuna wingi wa shukurani tunapokuja miguuni pako tukilishukuru na kulihimidi jina lako kwa sababu ya wema na utukufu ambao tumeushuhudia maishani, hasa kutulinda sisi tuliopendelewa kuwa hai siku ya leo. Tumekuja kwa ajili ya ndugu yetu Ontita ambaye ameondokewa na mpendo wake, mama ambaye ni mama mzazi kwa watoto wengi na wajukuu, nduguze pamoja na dada zake, kanisa lako ambalo limesalia nyuma, pengo likibaki kanisani kwa sababu alikuwa mhudumu. Ulimkubalia akapumzike kwa wakati huu kwa sababu yako mwenyewe. Amesumbuka kwa siku alizoishi kwa ajali aliyoipata. Lakini basi tunaomba familia hii ikaupige moyo konde, macho yao yakaangazwe msalabani, mahali ambapo mvuke wote wa mauti uliangamizwa. Sema pamoja nami na kupitia kwangu ukaseme na watu wako, ukawaandae kwa ajili ya mbegu ambayo unahitaji kupanda sasa. Wabariki wote waliopata nafasi kuomboleza na familia hii, na wote kwa pamoja tuweze kuiombea yaliyo mema wakati huu wa kibaridi. Sema nasi Yesu tangu sasa na hata mwisho. Ndilo ombi letu kwa Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Abankorito ngosoma ya kabere isane kebunge kemo na igure ngambare bacha bataigo kwane gendeke imaiti bono ose mugona ko baonchorera usenga kingo kora senga kingo ekora. Naomba tusome Wakorinto wa pili sura ya 5 na mstari wa 1. Na neno ambalo nimenuia kulizungumza mchana wa leo ni neno linalosumbua watu wengi duniani. Ninajua unapoondokewa na mama mzazi sawa na watoto hawa walioketi hapa, au mume wako, au mke wako, au mtoto, hata rafiki, jamaa yako, linakuwa ni jambo ambalo linasumbua moyo sana. Na watu wengi wanajioji maswali, watu wengi wamelala, wamekufa, wanakwenda wapi? Neno la Bwana hufundisha ni kwa namna gani mauti yalijikuta duniani. Mwili huu tulio nao ulipotoka mikononi mwake Muumba, sawa na sura ya ulimwengu tunayoiona leo, kuna tofauti kubwa sana. Maana ulimwengu ulipotoka mikononi mwake Mwenyezi Mungu ulikuwa ni ulimwengu wa kupendeza mno. Sura na mapambo yaliyopamba uso wa dunia yalikuwa ni mazuri mno. Madini kama vile ruru, dhahabu na mengineyo yalikuwa yameupamba uso wa dunia. Lakini kadiri siku zilivyokwenda, makerubi mmoja ambaye kuwa yeye ndiye nyota ya asubuhi ya mbinguni, aliyepewa madaraka juu ya viumbe vingine wanaoitwa malaika, aliposhikwa na ghadhabu katika moyo wake, akatamani kupata ukuu zaidi aliyopata. Akasema katika moyo wake, kitabu ni Isaya 43, ya kwamba akatamani kuwa na madaraka zaidi hata ya Mungu mwenyewe.
Biblia yangu na yako inafundisha, inasema huyu Lucifer ndiye chanzo, ndiye mwanzo wa matatizo tulio nayo hii leo. Mungu hakukusudia ya kwamba mwanadamu afe baada ya siku chache. It was not God's intention that man could die after a few days. The initial intention and purpose of God was that man was to live with God, his creator, happily ever after. It was after the conception of sin in the heart of Lucifer. Nekero Lucifer anyorete ringana senkoro yaye diebibe ebirengere diebibe byogote ya malaika nga. God is unfair. He could have called us. Kangana turangire tiase gikao. Yogo chikotori omonto. He preached the same sermon, and I believe this was the first sermon ever preached. He preached it where? In the Garden of Eden. The majority of the angels, wengi wa malaika, wakasikiliza sauti yake. He mad 3/4 of the angels to his side. It took heaven a lot of time to convince the angels to come back to their creator. Because kwa sababu alikuwa amesema, ni kwa nini kazi kama hii ndogo singelipewa? Kwa nini kikao kilichofanya mpango wa kumwokoa mwanadamu na ulimwengu tusingeitwa? Hata kama ningeenda mwenyewe niwawakilishe. Malaika wengi wakamsikiliza. Na ndio maana ninasema watu wanafaa kusikiliza viongozi wao, hasa wanapokuwa viongozi wanaomcha Mungu. Maana mnaweza kuwa na kiongozi anayewapotosha watu, kiongozi anayewadanganya, kiongozi anayewaongoza kwa mabaya. Lakini kiongozi yeyote ambaye ameteuliwa na makusudi yake na matendo ni mazuri, anafaa sikilizwe. Lakini anapokuwa na mvuto wa kusikilizwa, ni rahisi kuwapoteza au aokoe watu hao. Ningependa kusema nini mchana huu wa leo? Mwili huu tulio nao, sura yangu li leo na sura yako wewe msikilizaji unayeketi hapa, sio sura ile ambayo Mungu alikusudia uwe nayo. Mtu wa kwanza Adamu alikuwa ni mtu mrefu, mtu mwenye kimo. Vijana waliotoka nyuma yake walikuwa wengine hata futi 18, watu wenye umbo zuri na warefu wanene. Leo hii utafikiri ni pigimi wa Kongo, Kongolese. Ni matokeo ya dhambi zilizoanzishwa pale Edeni pamoja na Lucifer. Na ndio maana tunaishi katika ulimwengu huu wa taabu. Mili hii iliyotenda dhambi haitatuletea mazuri peke yake. Maana mili hii ilitenda dhambi, ikaanguka, mwili huu ulianguka. Kwa hivyo sio asilia ya Mungu, sio ule original uliotoka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Lakini jina la Bwana na libarikiwe, maana ule uliopotea Edeni na Edeni iliyopotea zamani, Mungu amefanya mpango wa kuirejesha na kuiumba upya. Haleluya. Soma fungu hilo sasa. Maana nimeshatandasa mahali pa kukanyaga. Onye kubwata gikondo soma. Kwa maana twajua ekiagera ntunto manyetenga ya kuwa nyumba ya maskani yetu enyumbe yeyobo menyo bwaito iliyo dunia hii ikiharibiwa, eyera sense yenesarigwe, tunalo jengo litokalo kwa Mungu ekerera sarigwe ntore nobo menyo obuya bokorwa Nyasaye, nyumba isiyofanywa na kwa mkono, na emeyo pekori na maboka mwanya abantu abana ba Nyasaye, iliyo ya milele mbinguni. Eyo nigera amenye na kobaro rogo ikakare na kare aria igoro
Maana katika nyumba hii ekiagera ase emeye nabeke gusige goteba ase emeye nkona gukwanira tayende tayechi sema pamoja na Musa, mukanitengereze mukanichenge hema pale jangwani, mahali ambapo nitakuwa nikikutana na watu wangu. Nyasaye akamochika musoko matebya monga gachiri obomenyo ema ase roro aroro komerana na barabi n'abantu bane. Musa akagache karu entangani kobwatekana n'ebirengo biri Nyasaye moete emeria ime bikabekwo ebibyarega n'irikobekwo asaba Israeli barekorete bingwanso byabo byakira rituko tokoroka te deiri ekero muntare gokore bibe igare koira engiti kobwatekana noborito bwekebe kiaye nobo tenenku gosobo takabwaye ogenda asomokwani onye sabera ya onye na chebigoti amanyinga tachino mokwani amanyinga ari omokwani onyaira pakarime ekaru yabaganire mara gatatu ema egora ya isiko asachenu na asachenu mono osiara manyinga aria oetana ni ase sanduku ya machiko tariye meyinta gete korandi gonda gete got ema yo mobero oyo igeruse tiri tariaye aseroro na kigekogera bakori. I'm paraphrasing this. 1 Corinthians chapter 6 verse number 19. Biblinga kia kota mamanyet ine timomanyetinga inwe emebere ya ino ninki aru enchenu yangu ya Nyasaye asomo ikoyo korateki amenyete omobero yo gokoro kwekaru ekiagera Nyasaye niga gotote omonto moikeranu akabeko moikoye bwobogima no moika ogokora watana na gati ya maya na mabe bono omobero oyo noro Paula gokwanera nga hema hili litaribiwa katika mwili huu tulio nao hapa duniani. Unapatwa na magonjwa na mwishowe unapatwa na vifo sawa na mama yetu pale. Na kwa sababu mwili huu ni wa kuharibika, kwa sababu hema hili linaishi kwa muda na kuharibiwa, tunatamani kulipata jengo ambalo halijajengwa na mikono ya kibinadamu. Jengo hilo linatokana kwake Mwenyezi Mungu pale mbinguni. Haleluya. Yani njerende omobero yoro ubwate no nyurageri buya no yo chena buya oyo boy buya oyo korere buna nayo gokorera oyo ekiagerekera omonto gianjete omoerio nye Yesu taracha ingatona gokwa makweri tai gokorera agasomo ngino oyo omonto yo manateba ngaki nga sama kweri abantu bali barua iga baminto batutangasera narra rero nabasaye baso agireti narra bano boka mwara narre abana iga baita basaye bamuramba iseke buya nagoka gonko igwa mario yabo njune ligaga ligokwana buna jabo mami oreji ngayibona mami oragenda gochi mami orokonda mami orojiri ekinara goteba neki abanyabantu nga bagendere gukwa lakini kantebe buyaga igwekane amakweri tayororo seito nga iminto nigoro amakweri togo etero we will sleep all of us onye Yesu tarairana kero yo maseri tukuriaye lakini amakweri tayoro moyo. Don't think and believe that after one has died, that is the end of his or her life. No. Dali oromo erio. Omobero oyo no sariwe. Una bono omobero oyo sariwe omogina. Omobero oyo otwari runama nama kweri nyuma yo kurwara kwa matukata imake. Babo ori orarire. Dabona bwa mwabara arali ase sanduki. No omobero oyo emeye yenseye gosareka nereye Paula gokwanera nesareke. Kurindo tebanga ntore nogo semeria ngomobero oyo nonchorwe ogokwa
kobo yigogo takwa. Haleluya. Asego mwako Ontita ama na bana banju na bachokoro. Ninajua ni jambo gumu wakati mmepoteza mmoja mupe familia, lakini neno la furaha linalonipa faraja na kila mmoja aliye hapa kwamba hata kama kwa sasa tunakuja wakati mwili wa mauti utaangamizwa, ndiyo Yesu anaporudi wakati wa marejeo ya Kristo mara ya pili, mwili huu wa dhambi, mwili huu wa magonjwa, mwili huu wa vifo, mwili huu ambao lazima uangamizwe, lazima ubadilishwe, Yesu akirudi, mwili nilio nao sitaingia mbinguni pamoja nao. Mwili wa dhambi hauwezi kurithi ufalme. Nyama hizi haziwezi kurithi, silivyo kama zilivyo sasa. Wakorinto wa kwanza 15 mstari wake ni wa 54. Mtu anisomee ansia 49. Wakorinto wa kwanza naende musikonya oreke gusiera abe ya mono korenda baswahili na inu muri bobe egere twa onchora kuruke gusigo chige Swahili. Soma yeyote ulio nayo. Wakorinto wa kwanza nimesema 15:49. Nitasoma. Inasema, na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, nabuna tu imogeti ekieni kioria oyo rueta soro twa enjerenda Adamu, kadhalika tutachukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Haleluya. Ekero yesa dana ekieni eketwa bogoreti kyo mondo rueta seriraba bono nto bogori ekieni kyo yorueta igoro ingomokagere toyo Yesu Kristo. Nani? Yesu. Kwa hivyo mili hii tabadilishwa, mama tabadilishwa. Yesu anaporejea, ule mwili ambao umeharibika leo umewekwa kwenye jeneza, atakaa pale, mwili utasubiri sauti ya Yesu ikirejea. Siku ile ikifika, tunavyosoma katika Yohana Injili 5:25 ya kwamba msifadhaike katika mambo haya, wakati unakuja na wakati huo ndio sasa, wakati wafu walioko kwenye makaburi yao wataisikia sauti ya Bwana, na wao wataitikia sauti hiyo. Kwa sasa hivi tukienda kwa mama para merara ngori korera yayega chikorera nja chanaro korera nomore turago tumajuguru oebera korera yabuke magioroje umuru kama jetonsi umore tere ngombe konye gwatiga iri nabuke naigwaro aswati bamu autora batumarende bamurange abana baragenda Ontita rende barange iyo manyete mbarera. Ninaomba kusema sauti ya pekee hata wafu wanaitii ni sauti ya mwanaume mmoja, mwanaume wa msalaba. Haleluya. Anaporejea Masihi na mwana wa Mungu, sauti yake itasikilizwa na kila mmoja, wakiwemo wafu waliolala. Kwa hivyo kwa sasa tunalia, kwa sasa tunajisumbua, maana mauti yanatunyanyasa, mauti yanatutesa, mauti yametunyang'anya, lakini si mwisho wa maisha. Waliolala ndani ya makaburi, Yesu anaporejea, watasikia sauti ya malaika mkuu na makerubi, wakati Yesu atatuma malaika waende pande zote za nchi kuwakusanya walioitii sauti ya Bwana wakiwa hai. Kwa hivyo mama kama amempumzika katika imani, na tuseme hebu na akapumzike. Mwana Yohana anapoandika akiwa katika kisiwa cha Patmos, anasema heri wafao tangu sasa katika Bwana, na wakapumzike, maana matendo yao yanafanyaje wapendwa? Yanawafuata toka nyuma. Mongi na abwa sore koramaya, umwaka abwa sore koramaya, umobisa koro bisi yao koramaya. I saw a group of medical professionals here. When you are in that clinic, that hospital,
do good, tenda mema kwa watu wengine. Kore kirasi mwalimu sawa no mwalimu Japani korama ya ndugu yane koro mubata korama ya naende tigauna koeberera n'abantu bagokora bibe batebi ngatige bibe Yesu ngo korareki ekiagerense yabone gendeta gete n'aba basta bako bakama gutomogongo bana koirerwa matoka ne bituma ochingo obunje tingokora n'aba mu manyete amatoka ni sumegete bwone amatoka na naronkoli tumerane naye etuani etakete gokora obunyaka nyetige kanisa tumerane church board njeti ndiye titoka yao mokoyona nandonye kwangete wankonyete haleluya dalili yaki kware konga nkoegerere umata babasa bamatukaya basta murara naba basta bakona kurandi ibunge biyororo nando maite nabo nabeke bungo kegoteba batesalonika nga ibagoteba nga tubanera manganamo amor omorembe ekero morembe utakore tiki buna bonense yakirwo moroka morembe kingo batebe morembe toli asense tatango chare bwanga bana banyasaye harigani haleluya ekyubwa terete bwatoka ngonya no boibi tiga ngonya no borogi tiga ngonya no bagenki tiga ngonya no konywa tiga kwa sababu saa imefika na watu waseme na uche Yesu kwa sababu wewe ndiye tunakungoja. Usidumu makanisani kwa kujaza tu. Don't flock in churches just only in numbers. China ambama tukonsta hii. Don't think karmura abange ngaona limorebuya. Mbuyo tu araba shiriki no nyamba 5. Lakini bako bolyo bosibwa Nyasaye. Than having 1,000 members. Bunaba muraba bachire. Mwara buna bako ndoshakaora. Ekase ni yanu mate no esirete na bana 5. Boss no barwete ngoro ime. Umukungu konyore banka. Banka yongi. Lakini semija sukuru ekinyapeni njiri gokonya na mugisobe. Omanya tekingote ina inje na tike to bwari mugaki. Igamba te ikina manyera ngobo kisemi eji nabo mata bankurizo yitangani yagoteba. Inga kisemi chiense eye no boriri asengo asenya sae. Yani ngumuntu okokore no muntu okokore kisabu onyora. Umuntu okosomige songo buna my brother. Ngona kumutaja because he's my home and we were together in Yamawa boys. We schooled together. Umwalimu muno yo oteneni nyabigena as David principle of all these years. Nga naende abwati agaisi aye tigankure garero na mono abangi na mwanjire kubwata ni kurumaye kabona chingondi chikande bituma ime anga ine josi nga ijigoru na neno buganga njirane dai kola tore abakungu no twarweta asemore ni nwa baba no twagonga te chingonkero cheino na abayamora soko igwa mangana mange buna moko moiwera Nyasaye moichire chikanisa na saitani gakurandie kebungo mbwango moko motegerera. Take care. Ekiagera abantu banyorusha kahora alia na masacha mwaro rabange gose na abakungu na abana. Lakini numwaro ra yapeni nkaromo sacho yo mu basta oseno yo kambweka ina barati nkomanya osenyo baso ngenju kyokare Nairobi oba tebanga Nyasaye ontebiri tindi gocha kanisa na magoro eba disina emo na gocha na magoro nga igomo gocha mwana mwambogoria paka mongorere gari na ndaka gari ende yonse epurado mbare ngamwaro jegendeke paka chaka kwenda nechi barasi chibwate ekate ninki egendeke mogongo ten ba murus kanisa mpaka banyole chibesa chisa inegi
14 million bamugorere naenda abasacha bakurumagega n'abasacha abasomu one that I saw akabaikia kanisa kama akabatebia I have the clips you can come and nitakugawia maana atusi hizo akabatebinga omonene gakwana na inche botuko imbasibie bibe naende na nyolde njire bibe bigo sibigu once and for all akareta chiki akabatebigo kongo tarang mondo motanga ni obwate ta kanyonya mwabwate tie was a medical doctor and he instantly died banyagitari mora igon kobo akobaere no mokono nenga nayo yo mobono igongo sinyora metera mache because you believe in anything. You can be a professor but empty stairs. So make bunge kingeret. Wana kana kwe bol na ya sore. Na ende ke tini go changa na sei no chibumbarensa. Pagambi bako bora. Paka community magimwaro. Abuna edit ba promote. Ba promote yo gotai ba chingo ko ngaki ba kro. Community policing. Paka babema. Na baka ka beke nyoro. Panto bako bako bo mochibu. No musabjibu. Mwara bolinga eyinkanisa kiyago tobora maburu borubu. Mwara bol. Ekanisa yekwaga jabu tuo manereri. Mwanye manyetara beke bisigisa. Ekiagara ke kobeke bisigisa. Abanta kibago chimena bakungu baina mana bana baino. Obolimo gosakana. Mwanye kana mapema. Alinya macha senkorandi mumroyo manacho. Aba mumanye tenya mache green. Mumanye tenya mache green no nya tori mwasi die tori ko nya mache green yero. Nya mache green kachire eke mumbweke. Mumuraga chorra kaga cheka ni sentambe ya mabati. Akaronga jubilee. Boti madinga jubilee youru. Lakini jubilee yene yebuku ya Chronicles ya 50 years celebration. Lakini mumroyo the same man come in close contact with him karo muganga. Yeye amekuwa muganga, ameandika muganga hodari toka Sumbawanga. Ngakoriera abu. Agaja abantu bamanyire njira bakonyore bintu bwangu. Murara naye bisinyete konyora. Akabeka jubilee yono. Akanyebeka ngago sasima kera rituko. Era tega ko kanya chuma ko se chuma piri ko se. Otaketa ko sasima Monday nonde. Oba kolie misa bagenda. Baru gentoke. Achuma ina ninju. Yani nge kanise yere tebwati tukolyo gotimoka. Ige bwata matuka gotimokwarenga. After 3 months agasononkora bashiriki paka aba pastor ntwe kagure kanisa ya SDA. Auro kungururu kabaka uchonga twe. Ngote nali tukari mongo babori ngaki ne ekengi mawakora. Ngaya moboji. Nga pastor tigaya gaki. Omontori gangu netenga iunge napoa. Ay. Ngababori wakune tuoga poa. Naende no chokuno 10. Oma etaba murabo bachire babona tayo ne toko kana ba pastor mwatenna. Ubiri Yesu peke yake. Preach Christ. Sio injili ya utajirisho. No abantu baite nganchu ngokune gotenenge. Egento yakabere bagotumia ni injili isio ya kweli. Ekorokunga ya uponyaji. Abantu bana magoro gako bati bakubu. Monda gote nego osiberu engori kerama. Asbano omanya kwetega obangura meronde oba korera masaji gotira makaraya. Omanya kobori ngakiuge to mongina. Ngagi asukiraka.
basi ko boli ya sukiraka ane la mama ena yune chumbi bako irana maguta ko kunga no intingi wote os okomiga makeraya as ale peli sangi na ko jimalia esa ko babeke word nando batenga toy ko irana somos acho for 14 days amangana ina magani ko ba te bigo se munya igwete usioro egendo ya jako morusioro nkagenda ororo na ba chief nkarangere ba chief togenda mu muroyo ngo korara abantu baitu nambeye mo igaba tebetinga igokorete kyobwate oyo bwate besa teta ije toreta inse ya 500 masaba ya tago ikaigo egendo ya onye ko bwate twani njunero oyo bwata matoke katuchingo teinye cheisanire bwetani 500 oyo bwate bituma leta ya none nusuguni oseguni oyo bwate eoriseri leto bosibwa mandasi epandani oyo abukero monto ko borwarenge yare koira ebinto bigayani agotebanga offerings in kind you ebinto buna bide este kamobere sakobeka etinye kera ya era sita tuachire como rusie que nyoraba kungwa atebenga momo kunne igongweita kumbe naga chetege ndokere downstairs amangana ya mwaru nyamachi aba pasta momanyete mo pasta naru nyamachi mo paso lyo dare kayore mo pasta naru bobas pasta pigi charu suwe kanisa lime oh ta ekakusi pigi emeganda iga kaneta ba mura ba ko ngenta ba mura bare ta pigi eroko gacha baja kakoni kiakirangi bakoni na mogaso abanga bwana fanya nini basi wa amen akegwet na toere lakini umanya ntoyo no mwe oki weji pigi tagoruke te yobon abuna umutaget ako batekene mo batageti imoko na ko baonje na mogo onje abanisibosia okwana gochana bonare ko ako konye okora maya aso onye koro mukungu korero musa onye koro mushiriki korama ya senya sai sikaba soma banya sikaba gambia sekenyoro na abagambi korera yango musara egera kero yisa koirana omubero oyo bwogo sareka omubero oyo bwogo kwa omubero oyo buna bana babati mukiraria atokenga naye nkwabege tweke manyeri Kenya sai muamanyire not all are going to be changed and be translated to heaven. Usifikiri ya kwa kufa wakiwa wamemwamini Kristo ndio watabadilishwa na mili yao, wao wataenda mbinguni pamoja na Yesu. Amina. Lakini wenye dhambi watakufa na watalala kwa miaka 1000. And after 1000 years, Revelation chapter 20 verse 1 gotimboka Yesu natrimboke na nyuma ya Yerusalemu olyo moya no suke korwa igoro ocha katikati ya mare ocha beire buya no muri akari oyo bekirwa ngaso mwakoye erinde eryo bali bakweta after 1000 years babokiwe babeka nange Gogi na Magogi. Biblia inasema shetani atawaambia sasa tujiandae kwenda kupiga ule mji, na wataweka bomu zao tayari pamoja na marungu na mikuki.
na wanapoandaa vita dhidi ya mji mtakatifu Yerusalemu mbinguni. 21 kitabu cha Ufunuo mstari wa kwanza. Unaposoma hiyo ukibariza 20 inasema ndipo moto wakao na kiberiti utawanyea toka mbinguni, ulimwengu utaangamizwa milele. Shetani na malaika zake na wale waliofufuliwa ambao ni wafu wenye dhambi wataangamizwa na moto milele na milele zote. Watakatifu wakati huo, wale walioenda na Yesu aliporudi, wapo ndani ya Yerusalemu ile ile ambao hawa walikuwa wanataka kwenda kuipiga. Ndipo mji utashuka hapa chini na watakatifu wataishi pamoja na Yesu. Ndipo Biblia neno litimie, masikani ya Mungu sasa ipo pamoja na wanadamu, na tutaishi bila kifo, bila magonjwa, hospitali hazitakuwepo, pikipiki hazitakuwa kazini, wachungaji hawatakuwa kazini, bali tutakuwa tunaishi pale kama uso wa Yesu, na tukipiga magoti sawa tulivyokuwa tunafanya miaka 1000 mbinguni. Toko unse togo teba naye waisanire emanu ya ngondi nayo wenerete igore inere mirima bachenu bawunyonya okora kero umuntu negutu yayo konyerusibosyo okonyebeka samagorango gaki ayi Yesu. Haleluya. Amangana imba no ko yarigani obo kaburu obwate binyoro mabotige ase igenke de maso monene igo mongina atimoke Yesu koirana omongina baba enjerare como korera Nyasaye nero bwate kina kia ya monere intu aso kwege na waito baba gati mokoro mwegeni nero yo mase balibara tebe Isaya bunago teba ninchu tata naye twakaganyire otoira senkeyo naye twakaganyire bali bonsi abachi chaso gusabere nke ya maya naenda bago tebyo Barongo Ontita enga remereria tatango chare bwangu Funuo 21 ya teba ekerara choyo Yesu natinyikira ririga kurwa segento kikiabo asama isabo makweri takoba ona ende bari kama tata kwa baso mojoyi. Baba, katika jina la Yesu, tizama mikono ya watu wako. Masikani hii tulio nayo kwa sasa itaharibiwa, na kwa kweli tumeona imeharibiwa kupitia kwa kifo cha mama. Ndio maana tunatarajia na kusubiria masikani tokayo kwa Mungu, mwili usioharibika. Maana kirejea mazii na mwana wa Mungu Yesu Kristo, akisindikizwa pamoja na malaika zake, atawaita wale waliorara wakiwa waaminifu, na wao watasikia sauti yake, watafufuliwa, watamlaki mawinguni, na kwa safari ya 6 tutakuwa safarini, ya 7 tutapumzika mbinguni. Na miaka 1000 itakapokamilika, tukisoma hadithi ya wokovu wetu mbinguni, mbingu Yerusalemu mpya utashuka ufike hapa katikati ya mawingu, watakatifu wakiwa ndani yake. Ndipo ulimwengu utaandaliwa kwa ajili ya moto wakao na kiberiti na kuangamizwa milele. And God will purify the earth. The earth that was once destroyed by the devil will be made a perfect place to stay in. He will purify it by fire. The antediluvian people, the world was cleansed by water. Kinga kichanu ensego ya chene tuna mache. Kurende muna Petro ya kabireko ekwegeria isatu. Ense ya abono gebekira ensemo ase ngincho yomorero okare na kare ase saitani amona bali batamwe were Kristo chinga kibale moyo. Igobona tura sense yomone otokonye
tunachebina byaitu buya tunachebina byaitu buya, that we may no more walk as unwise people. Abantu banchire amangana yenseye oka chibesa chienseye choka noro chense bono nkolyanere oyo obwata gako uro yo tabwati naende ririmba to ngai nange binto bigo chikoru igora ari bichensa bachakire ko bisono nkora kurunsa go chigoro naende nto bibwati ejina iji serikali to bwata senseye, but we wish them well. We wish them well. Igogo tebanga bugambi mboyo bogocho tatika bwanchera ni ruama naye. And maybe Kenya became deviant, ikakataa kukusikiliza. Lazima utawapa kiongozi atakaye wang'oa pembe zao ili wanyoroshwe. There are three kinds of leaders that will always come to us. A leader that the people deserve, in the example of Saul. A leader that the people deserve, in the example of Manasseh. And a leader God wants, the example of young David. Intwe otokonye tobe submissive to the government. Kurende oyora unereri abataka okoboko kwao korugoro nkomotiga komo ikere na komo onchora kare moya serieta ya Yesu. Usiwangamise kwa ghadhabu yako, bali kwa mkono wako wenye hodari, mkono ulio wa huruma na fadhili na upendo, waokoe katika viganja vya mikono yako. Viongozi wetu watawala kuanzia our area assistant chiefs na kwenda ngazi za juu hata ofisi ya rais wa nchi, tunawaombea. Siku ya leo kuna maandamano ya 7/7. Ulimwengu ule uliopiga vigeregere na nderemo, wakina mama wakapiga, wakachachamaa, vijana wakapiga milozi, wakafurahi. Leo hii tena wanaandamana wakilia uchumi umesoroteka. Mwanya bantu ntulinagia omonene nayo ratokonye ondo nariso oyo rarore ngambu yagambere nseye naende onyene nayo muroche ntunto ikorora igotore biunago otokonye nonye nasobora ibwichi kanisa. We have had scrupulous pastors, scrupulous bishops, archbishops, my moms, those who are out to oppress the poor instead of preaching Christ. Otuabera se tuamochire ekiagara we are doing worse than the world. Wetera se birero byo mongino oyo tigondo regatia iga oyo tebanira asoko nyokonene asobo toma nobo nyakabwense asobo ibinobo uria asobo chayino kwimukere ligoro aso kwanga nyasaye na kwange nyumba yaye nera nyore libaga yo gusanga aseke ngwanso kyobogi mabutako era tiga twenstwe TV bito nyasaye erinde toliyo bosibwa okere moyo kere tutodere moyo kere mobaso chinga kijitarato erera na baturanya kwegara tobugendo bwate mambia tutubu tambi zetu hii leo hapa right away now, kwa sababu kesho huenda isiwe yetu. Bariki viongozi wetu wa vijijini hapa, ubariki waombolezaji waliokuja hapa mahali wanatoka, kila mmoja wanaporejea warejee wakijua ya kwamba umesema pamoja nao, ya kwamba ndio mwili huu umeharibiwa lakini utajengwa upya, utabadilishwa na kubadilishwa kwa sekunde, kufumba na kufumbua. Mama pamoja na wafu wengine waliokufa zamani wataishi milele zote pamoja na Kristo iwapo waliamini. Nasi wote ambao tumesikia injili hii keroyo omagenda senka yaye abasaye baitu bangire gokanigwa batige chimbwa cyabo chimbe tokora yara maya nto unere lyonde tusabera namaya oyo bwata sange no yotabwati erinde ryo nyasaho itasogo korabo ebenga twanjiro mo isangyo na tuyanche tentwe
twata naso bonge bobuya bwao bono as we disperse to our various destinations. May you walk with each and every one of us. Bless each and every one. Na utawale safari zetu. Kasafishe barabara kwa damu ya Yesu. Maandamano ukayaondoe sasa katika jina la Yesu. Lakini kilio cha Wakenya, gharama ya maisha imepanda. Ikiwa imepanda kwa kukubali wewe, utusaidie tukubali na maandamano yasitishwe. Iwapo maandamano yataleta badiliko lolote, bali liwe ni maandamano ya amani. Never again should we have Kenyans going to the 2007, 2008 and the 2013 episode, where innocent Kenyans lost their lives kwa sababu ya utawala mbaya na uchaguzi. Salimisha Kenya katika mikono yako. Saidia kiongozi wa nchi Mheshimiwa William Samoei Ruto na msaidizi wake Rigathi Gachagua, baraza la mawaziri. Tunaombea bunge letu la kitaifa, tunaombea magavana wetu, senators, women representatives, tunaombea MCAs, tunaombea those who are working in all different sectors. Baba yetu, obakora abantu bakoirogete, oba onchore no nyandero iga oyo gokora maba onchoke ne here bune bukwe gote bakora maya tiga mangana ya isane na togenda tumanyete nga kwa iguro go saba waito, and you are ready to answer more than we pray and even think. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and may all say amen. Amen. Chama ningange sani. Yona iwanga umuntu ngakirete simi na bastoga ukangakira nando kalike mesmes egenda kama na igwete ya fiche tega ngekero ke kyomonya kero ke arate na jinta ngana ya jibune chiana moho ikachinga kingo imokie sani mwanza konyegera ke tokore gas kom Mokeran nebi intobire mo bigo siramo nero pesa chienseye tichiko enda soborgoti ikagara nchiga ne irio kira abe no bwate siri yo ya kulu up to 2 million orichironi asebare baga milioni yemo baga sororo mo biro mu abo ba Igonto bwata naende 1 million bakoriya bachiko clear nande nyagita chabono njibwati bosoku mwarega ro mushiriki ona liya sira asane chaine lirinda you know agaklu 14 million igo tuwa changete metienyi pako mwaka toka ikapaka parliament toka bairera million toka ge Aga Khan took 9 million from the family. Togo changa kila Jumapili. Bakamanya guanchanga ira ne chimorete bwangu.
mogo chesa bono oyo ikerere njira konyore besa koye kama kuru asore pakke yo moeri igoti go mugambio itato gambere naende buna batebe tinjere gesongo mutaigwete na bakwanete gesongo kere buya nga potom yani ge bintu bikoru sabi gende obo tai uko ine gesongo kabaretere sasa mnalalamika nini inumo kayunga na bangi na mama mboga ngana poda poda nga bago chikorusi kusana ndega bairu Nairobi ajire ko gaja moga nda montigesa ora na bua ge tona ende mo onchokire mo konderisi Cyrus umo minister na cha igabwe county is the minister in the public works. Please come just a second. Joseph Ninju nae chua njetimanye tiboiri wa bareta oboiri wa tareta no bwa yeso naendo mate ntunje naye abantu nkora ombi barenga nkora nyora tore gente ikyo nkora nyora tore mwalimu my brother Panchi bomo nembi ya muri mwenzi. Thank you pastor. Endo isaranse ensango ikere ngo barange abantu baminto abanjo amaja kolero mongina Ontita wairire buya jesa maleta ngokusas masenge onyabichande njo muwasiri wechipara obosombi na magacho Kisi County tigantebe pole so mwaka Ontita oyoro musani one tua sanganere so kuri chikura cyo mugaba na Simbarati ekero mongina aru nyagitari aria mwaka na cheto bisiane onde bio mongina aru ate pili ajiri igoro kamote bigento kora to kunyara mangana ya wieka ligia basani tokonyane aga kamote bingatebi atebio monyero koye arosi WhatsApp nukwa kortabo WhatsApp itu achangire twaikiri million nande ninywete million ere tigarete mwaje mukabesa mukarwa ejito bwende go changaga ginda tegoteba makweli akire pastor mbi yamono esokurandi okuya otebense ya sarekire inje muna maambie naimuka nagenda matangare ngenyamira ese my father in law asirete lakini ese ngejo bwanja ni bwane no Ontita ne family yeye na raingo chaga andi tigango tebchi road prokina etire ni komi ngoeta magena igoro no morero na nengwa kane bango ya shilingi 200 jeji road proke Jones na manya wikaga enasi ekeruna na bosonga aria na tebare asimangika tuhajan my brother nara aria njwango salute abantu please salute igakoro ku Moses Moreka nere ondeta go jana motebira asimotoike tochekorera omongino hoyo Ontita igo tigantebe amangana abere intumne serikali ya county pastor amono wasabera chisa serikali chionse ama ene abana abanonye babegeta magena nchirali obugimo bwa kongire usebono ingobitara akongera obugima is unbearable uno wate a bottom up ama ene bottom up tuanjire bono ngaki igesongo to igwete bobe igo abantu baminto tigato sabe tokongiamba sabo toskot sabere serikali kobwa mone serikali yeito ye county edelive saba na inchi ekero omos ke Simbarati arosie county area na arosie serikali yaye ewi ere intwe agatoa maskani ese bali tuare kolgiete sikura ese mo machoke ni maite mbarali imoka kimosari utiga ama among them ese group e garans no onde ese group e tu arenge ese ende onyomo na abero mo wasi mo wakambia mo eso mogabara ese mo machoke agatochore tu arenge grupo korichi kura agachoro yo mo akamwasiri oyolenche nande no onde na barabu nandi niko batiga etogotara na barabwe pakomo aerio nande county aito na Simbarati arenge nanga keresimi onte ya matanga yale bochi oikoiko como janare ngedinja
no nare gwetha chiroti boroki 10 ena chieta na ikaga tusangamo tusange n'abantu baito tuleramo tokonya namo nande pastor minto waturandeirie kobwamo no toa warning ngwatoa hope that mambi na tokuwa bugimobo obugimambo kare to guchikomenya ikatomenya obugimobo buya obugimambo karo igo toro sinjira cheito bugimabo libo weka tomenye buya igo inje na acha koba pole na kobatebie serikali yaito iko imara na ningo kora tuligas mwarore to weta na governor around yo college bara jiri weteka to chirosie with standard no mugabana na bwate resolve yo korosie serikali kumwa mono bwangu igantu advertise county service board kulika tole county service board abantu bali bakulika abane serikali alia abane bali tayire kigasinjire kyatokira alia county service public board nere kulika abantu eliende yakorete ebintu igatogote bobonyira tukayeseria mbobe tubakorete tubeka abantu abana baito balikwe n'abana bali bakonya kubeka eriogi bali batarakore school tigabagende bakore school bagocha baye kuchigazi n'abana baito nkageta abana baito n'abachene bumachoge gere behind his excellence the governor and we are working with him and he has recognized us kotoe kirogeke kero nare gocha namukwanera igarenge China kurigia magendero torengaki na hareta industry na hareta investors in Kenya bagujigo tokonya abantu baito balikwe sisi ni kazi tu siasa bado siasa wikando kwa siasa wono digaturi geringaki tokonya bugimo bwa kongire tokonya abantu baito banyore besa bahirira abane school tobeke ndagere mesa. That's what we are working with na hata governor in fact aginda adigere ligini investa jije kiana butota kete batokonye abana baito balikwe osebono mutaidia magendero inantoma ongache bachajele busano na injemente chiribusa to tubeke stania na ande biri ego jeji na na mutokulinjere ende na ntomente chibese icho elinde tunyore chibese chisaine tubeke togo twakanide ni elia abantu bayoni tali ontito gochukoni obole mosobono to mochangere rinde konyane mbuya mono pastor segasiao mbuya mono kurangirinde igambo ori mbuya mono mo waziri korembere mu mwachoreiru abana banyasaye kinse jigane cyokorwa kerito koroka mariga lakini totararwa mariga ntaite ko basorora inkunyora kara account yane yari de 10 million inkunyora nyapen inkunyora otarangoro totaranga yeso jire naende yeso kweta zomote ojire oyabanji abaire igoro ojare ngojare ogocha kwa yengange kore onajije najije gototo inchinyora chira akaunti igongwa akelieta lyatu ngaki mokorengia so tita ngaki guseba asunyukire n'abana aba bayangana munginonde bwensiocha nchakira bangina pamoja na hasoringi eyo mwabundiso inu mwanye manyabu ya paranje narora buna mwoko bwanga as mukamba kontuoma inkaruko rumenyingu chipigipigi aba bagakwera ari menyingu babere oyo omoso baitare mumbwa ngaruto irire chikura you remember ngamutinde kaga itara mumbu baire tamagoro chipigipigi goronga hasora akinare wanja mwaso ga igabontita basa diga kosa beranda bangina kosa bande rusia gobi tata nyasaye ikenegi kakia bakungu bacha korerisia Ontita
asogo sirio morugio ye bonsi abakwaeta masikani yokoro kwa bakungu naende kwa baseni jinja ao nonya ntori batenenku mono igotora batenenku asobwanchani nakiga kora tokora merele birero paka chinsa buneji kiri kwa baire ababwata chingonkero kokereta bare amasikani amanene obasesenie nekera bagaka barachiche ebese yebe nene gusenke ekonye efamilie ye egendete korera naende mbagendera gutigara asebirero rinde namanyire nkurutura abande bayinyi pigipigi abande chirori abande togende no kuguru bonare gusabanga nonya ne yitware kubeke nse mase pigapigi eise gutigara antura kore bibe igo bano baseni aba baba baito ekiana ubato gongeti naende nyasao ko bakonya gwetera ase bare tokaiborwa senseye oyo moito ruro tuachire korera bono tigatorora buna tokorera naende torere buna banta bangaini tuasabira serietari ya Yesu oyo sekango sabata ngane goten bas abangina bonse mwakera inia abangina hey hiyo imepita achana nayo ande ngochaka kururugura inu mokire uchimata mokire na bori dia bangina mwisaransa para aje se babo kabegete magisi ngiye gatenge paka muina umateneke gusina kwana umata abana bamatukaya mbamanyetike gusi abakungu mwesi njwa abagaka musikuje wase mtasubiri meri mbu yamana sogoten biyamono baba biyamono masikani ya manene biyamono baba biyamono na incho mongino ne tachetia igonkora bekaga eyo mongino osebano narore kagoncho kari bogeka nyasaba sene bakungu erieta bakungu na yebukwe baete abana baba abaswati ba minto aba magokoro abangina wensi nincho naende buno kobeka kwaranza kwabeka waisaranza oyo otabwa tiebesa kira ya dore to moi como awa ke yoro jana machasara mo bwate besa sesi enambeye ne umwana bwenka usene Ontita 715 yo 1935-24 07 enambeye ne family na irwe eyagendeta gokora umuchango baba buyamono emilioni igotware ko ngainu karenga ki ngonyegu nyatano kera rituko okumenye miaka 50 naendo kuojitige akicho sebutoka ngainu buyamono barange jose chetani abasen ya sabasen omana basen abangina senu pastor George otebire ngana bwatu mukungu omurwereire buyamono sana pastor buyamono gakigrutanji nchigo isana lakini igo nebenga naye gwakorira maya ari nabarandi naye nobe gwakorira maya buyamono nobe gwakorira maya buyamono sana buyamono bangina buyamono abashiriki bana ndoche no omura buyamono nago kirenjera mogocha oyo mokono bugirango mbuyere etani yabagaka nkuranga lindo mugaka murayo ito buyamono sana aya baba oyo mokono na mokaye na mutumira segete bono isaransa bagina bali aya baba gwatoteri isaransa tebya ubarega bwa sorenga isaransa buyamono mugaka baretire abagaka mwensi barerugura abagaka more kururo mwensi no ninchwa na ino abagaka
maega omate nkoira rande gochiabu mo wese gwechanda abangina bagendete gocha abagaka chairman ninchwa nchude saka chairman ninchwa biamono abagaka pastor biamono musomba biamono na mbeli bambori 0715 1935 biamono kirumbiyere biamono abana bashiriki bana ba Kenya biamono Rose na abarole 24 biamono ayo mugaka biamono Morisi biamono gendera kobeka bagaka bono mutu mana tiga koronde gende gaki gositwikana twatamana biamono egento kelinga iki arubano mwarora abanyagitajo atakaota bigunga moroji Morisio na mbuyore naende wa mwa biamono Morisio biamono baruta getu kimbiere. Thank you abashiriki bana no bara. I'm so happy konyora abashiriki bechi district Jones nyagi change na arorire district yana ya biamono sana bagaka beka igona wasukiria se kware gosuki tata biamono mwalimu wane biamono bono mwalimu wane biamono. Thank you nyasabasen ruta muna kwa bulora nyare biamono mochengo morisione biamono morende kenyoro biamono mwalimu biamono. Thank you so much my brother. Thank you. I see my many friends are here. God bless you. Orende nyangi na kubwatanetie orende nyangi biamono mwaka yasako bweni biamono mulisione biamono barisibana biamono bekaga biamono isaransa kurumata abono sereti na korora kirabon ore biamono na igwa abagaka igwa directo mweno msa oikira igumuna gotangaza oyo minto mapodi member aro yoro chairman ogembo tea factory oyo minto je misiomba so mweno na atuma magomba yego je family gaiga na ande ase group ya WhatsApp na ngete ketoro kiae ando tomire siringi 1000 ase family nero ngomurwira gaiga ate bana omurama mbuyamano. Thank you orure besa yaye mbuyamano sana motebi inkorera yane mbuyamano aso to bara iba itumbuyamano beka mbuyamano oyo tomwa ngogotoma moto tomire siringi 500 sama chuma 1000 ama chuma wanda ojo mobori ngaki epiri na machuma inkitware go janga kan genda yide okono aya bweka baba omocho koro kweri kiorina omocho koro Ontita 500 biamono biamono bono to isaransa kubra jabaga isaransa njua pen beke gente kisa bono nguranga jumu waziri ochicha kero mu waziri agoja tafadhali kwa heshima mkae tumalize sasa tunamaliza mkae mugusita ikogenda ka omubero tarari meranse motegerere igonkoruri bageri omuwaziri atohe getoro kiaye ndwaro ronde tumujumbe bwaro gongoro alfa miruka ondieki nero ikira nera to kwanere kumuranje toerera abandu mbaka bwati amaiga gaki
Mwasalio mukutano ga. Bantebe jaba. Muswati oyo tenini higa kabisa. Mo biso yimo ntebe mora irangora. Muirengora. Ambiyamano. Mugabana ga okwana mategerere. Abantu baminto babo chi umugabana nabakwana ndabatepola nabe ngora yaye shilingi 5000 nogirega. Nanche sengenje tuanchaire no mugako na ndende na riyanda tokole Danielia na rushilingi kiri busato na ndende wachangete. Biyamano sana waziri, Mungu akubariki. Ben ninga yore. Where are you? Mheshimiwa ngakia gotai. Igana nchemba kwaninga wairire buya. Bwana asifiwe. Ana chire bosi bwaina iga sengencheli baga yo mujumbe umachoga chacho Mheshimiwa Alpha. Niganto magocha iga ekiagera family iga ne family bakolere na barabwemere bamo asinga kichinyinge na sengencho okomegeka na kiakoera tanyara gocha iga. Bono mujumbe keranto magocha iga report number 1 oletire ngora yaye egento kende ya kabere omujumbe igateba uchakere wiki enyia itukolia Jumatano Alhamisi hapo abantu mbale jiform chabo chieji basari bataranyora chia colleges and universities ama nabalia ba KMTC kamuranche mochi muganda office monyore chibasari cheino kera bakwa guchibesa nkenke na kieko era abandi bataranyora gwikira iga ekeranto magocha iga nanga nerege toro kiaye nabo ago sabere family ye iga maya chinga kie chiga bone keranto magocha iga tegerera inukumuranga iga na inche mwanje mukire bari batene inaria na banari wanja matoerere ni manyete twakorire lakini tegerera tukore biyamano samasikani biyamano mujumbe eriboti ya yenereye omujumbe ekeranto magocha iga nante binga omorandia okorandiri tukolia rero moya shilingi 500 nakimoko motebi naende nawante yanga omorandia bwe district nera moya 500 mochango tokorwa aruro mochango paston sabe transport boigo amajuma aba engineer bali bakole make bure na barabo mondore mbaye shilingi 1000 na boigo igante bia ngeo Barongo Ontita ekiagera no musani oya naende ne bill nene iganga shilingi 1010 ngakima wateba chire Ontita kegimaiga mo wateba ngatiga chigenda ororo biyamano sana onde naro tarua marigaye nonya nincheriri naruaga ka 500 nabwate naende mama mujumbo nsebokire na 500 igona inje nasukire mutango onde naro tigara utararwa kende ebiri nene nero basi totegerere bono chairman inchwa chairman inchwa iga koranje ngota tore family kumuranje bono karwa masikani e family ke gokwana onde tatenna baba isaransa baba isaransa karwa masikani bona se family ero e family ye ere mamo mwabo omwanchobo tiga e family ye erere aya getuki ogega ke gezie kiani ba manyet biamon bono nkorutoreri baga ase family erere chairman nakorangeri ogende negenteke kiao ekerugeke abapasta bali baminto mwarenge maiga urwasi jidini chansi amana barisia sunguka hii familia mwete magegabo bapasta mwensi
wachungaji na viongozi wa makanisa yote tafadhali, na wazee wetu wa makanisa tafadhali, zunguka hii familia. Hii ndio kazi mliwekewa mikono. Eneremeremu. Tafadhali zunguka hapo nyuma. Pia mano sana. Thank you. Thank you very much. Thank you. I can see quite a number of pastors and the elders. Pia mano sana mwako tuoma Nyasaye na kwa njete. And we love you actually. Mwako yoraire kanisa ya Nyasaye mpaka maisha mokeire. Mwarimu Nyasaye ndio kurenda. I pray for you. And note that we sincerely love you and pray for you. Nyasaye ndio kubakonya, Nyasaye ndio kubarera, Nyasaye ndio kuba ubuyabwaye. Kama familia ni wakati wa majonzi. Sasa tunahitaji kuomba. Inkonyera ubara abuga kingo ko sabakora kumba kwana. Banteberi. Ndebele baswati mbali bare maiga na abagaka. Bakire. Abamura. Pia mono. Baba. Karati ke simi bonongo akatore ya itoguche Nyasaye. Musiki Nyasaye rero lyuka. Mambi aronyo ko muchaya no kona chakwao. Kusino mugako aka. Na ko ire tage karate yo musebane gendo. Babutoire. Pia mana soko musika Nyasaye. Pia mono. Mae to mugaka era na bora nyora chigo chiege tego chinyomba. Gona wankora musika era na moeta asa menyet. Abasa ba minto na mwacha buyaiga. Mana barisi mbia mana singi njogo etana ne familia ye. Ningeomba tu niseme maneno mawili. Jambo la kwanza, Yesu huyu tunayemhubiri sio hadithi. Daimega na yoga suno gancho. He is the creator of the heavens and the earth. Number two, he loves you as a family even when things have not ran the same way you expected. Number three is that with him all things, underline the word all, things are possible. We say the impossible is possible with him. Kifo sio mwisho wa maisha. Kifo ni kupumzika. Ndio tunatengwa na wapendwa wetu, lakini muamini huyu Kristo. Kama kuna mtoto katikati yetu hapa bado hajampenda Kristo, ninaomba ukimbie kwa Yesu sasa hivi. Tunapofanya maombi haya, utoe moyo wako kwa Yesu, mwana familia yeyote. Na kama kuna mmoja hapa, pia tunakuomba utoe moyo wako. Ulipo tukuombee. Yasaba seni bonongo sabara tore familia. Can I samplingly ask two individuals to come and pray? Pastor, please come. The tall gentleman, please come. Zenjo, Joaba. Alafu, I pick up the district pastor. Come, please. I know that the gentleman did the devotion. Emeremeye togo sanga mose. No sonyaba nyaba ndo wekitini kyonse bakumera na botuko batuma kumvu. Baigwana inenkia barandi ndutoko buna. Ninyi wawili mtaweka wakfu familia hii mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Wamwaba. Trust in the Lord, he cares for you. I know you've been a strong man. Ikenabokera konyegeri origererio musaraba. Tutazidi kukuombea. Taanza atamaliza. Huyo wegetago vya harusi. Mwenye amevaa kofia ukaifue, ni masaa ya kumuomba Mwenyezi Mungu. Amini na tuombe. Mfalme wa wafalme, Baba na Mungu wetu wa mbinguni, wewe ndiye kimbilio letu wakati wa taabu na ni msaada utakaoonekana tele wakati wa dhiki. Baba wetu, tumekimbia kwako tukinja kusimama na kuomboleza kwa sababu ya mama wetu aliyelala. Tunajua hakuna muda uliofaa sana wa mmoja wetu kutuacha, ingawa kifo cha mwenye haki kina
faa sana mbele ya macho yako. Bwana, naombea familia hii uweze kuiangazia uso wako, na kwa sababu unaweza kuelewa uzito wa kile ambacho wanahisi ndani ya mioyo yao, Bwana upate kuwafariji na kuwapa tumaini. Tunatazamia muda wa pekee ambao Kristo, sisi zote pamoja na familia hii tutauganishwa mbele ya kiti chako cha enzi, wakati hakutakuwa na kifo tena, na kifo kitashindwa milele kuangamizwa na sisi kuandaliwa kwa sababu ya ufalme wa milele. Tunaombea familia hii yote, kuanzia mzee ambao Bwana ameachwa na mke wake. Hii si jambo rahisi, lakini wewe Mungu uliye karibu, kaa na yeye, mupe matumaini na umutunze, ukimlinda na kumpa afya njema. Watoto wake wote Bwana ukawatembelee na kuwapa tumaini, kwenda kuwapea upendo na ushirika mwema katika maisha yao. Tumeomba na tunakuuliza tena, boma hii mara sio moja kwa muda ulio mfupi wameweza kushuhudia kifo cha wapenzi wao walio karibu. Bwana, kemea hali ya kifo, na katika boma hii ipate amani, waweze kusitisha mambo ya kilio kila mwaka, kila mwezi na kila wakati, ili wawe na matumaini ya kwamba Bwana unawajali. Katika wakati huu Bwana, tunawaachia mibaraka ambayo hayadamani na huzuni maishani mwao. Upate kuwaweka kwa upendo na wawe wanakutegemea maishani mwao wote. Endelea kuwapa ushikamano na uhusiano mwema, kuanzia baba, watoto wake, jamii yote na hata wajukuu pamoja na familia yote husika. Neema yako itutoshe, pamoja na yale mtumishi wako ataleta mbele zako. Ebu familia hii ipate kulindwa nawe na kutumainia ahadi zako milele zote zilizo na amina, kwa maana tumeomba katika jina hilo takatifu lako na la mwanao Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Amona itata twakubaki no kwenerimbu ya mono nyangi ya ikiro moerio bone family twaretira suguswa batinya mariga bagosemeria nekera bagojake meroberi yabo gochimambira mambinde nyasaye balisi asobolisi bwao wanchiko gokorekane na somoganda bwensi otwegerio gocha kwaonga kwabere irange akwo sabasira Yesu romotorio ito. Wazee na wachungaji, inua mikono yenu kama ishara ya kuwabariki familia na ilindwe na Kristo Yesu. Muketi sasa, familia ibaki. Familia ibaki. Wapendwa mliofika hapa, na wasalimia tena. Imefika wakati wa introduction ya familia ili muweze kuifahamu na kuiona. Na ningependa kutaja jina, alafu unasonga mbele na introduce familia yako. Tunaanzia mwisho kule ambaye ni kitinda mimba. Chris. Urina yuko hapa. Huyu ndugu yetu mdogo kabisa na ni kasini yetu, anaitwa Chris Urina. Sawa. Chris. Kwa kwani ngabwaire bya mwenzi bya munasogo cha senyangia mama Peteria nen Chris Ontita inchomo muromoke koni mbwato mukugoti uminta ogonsira korunse inde no murugyo gaiga akorukwesta mora bya mono sana. Shukuru sana Chris. Tunakuja kwa Sara ambaye namfuata. Na bakuwa niringa mbia muri mwenzi chengoro kwa Sara Nyarangi Ontita umuiseko moke bumongina mama oyo mwachira asobonge kuorokyo bwanchani. Tunashukuru sana na ende kermoko enda Moses niwe ntwarenge no mwanchone akoro kwa Eric Baraza so vere bogetutu Kisi County bogetutu asokirake nabageni akobire na otori no mano itogaiga okoro kwa Steven Junior. Biamona sana na ende Moses. Asante sana Sara. Sasa tunakuja kwa Geoffrey.
Yeah, Geoffrey. Abageni ba mama nko bakwani bairire bia mona sogocha. Ata introduce familia ne. This is my lovely wife akoro kulidia morama manyi. Ero murugione. Oya onero ndogete mama. Akoro kusiara Barongo Onyancha. Ero mwana no mutangi. Obwati oyo murogete tata. Akoro ku Jaden Ontita Onyancha. Alafu nara kitinda mimba. Murogete tata viara akoro ku Mumanyi. Akoro ku Hayden Mumanyi Onyancha. Asante. Nashukuru sana ndugu yangu. So tunakuja kwa Sara dadangu. Evelyn. Mliopendwa na Kristo, mjambo. Jambo tena. Na washukuru nyote kwa upendo mliokuwa nao kwa mama yetu ambaye ametuacha. Mbarikiwe na hata pale ambapo mmetusaidia. Tunawashukuru sana na mkirudi mwende salama. Mimi ni mtoto wa 3 katika familia ya mzee Ontita na mama Jen. Ni mke wa mume mmoja anaitwa Mr. Ngala Umai na tumebarikiwa na watoto 3. Mtoto wetu wa kwanza Michelle Nyansiaboka. Nyansiaboka ni mama mkwe wangu ambaye sasa atakuwa mama wangu kamili. Nyansiaboka ndio our firstborn. Tuko na mtoto wetu wa pili, nadhani ametoka, nilimuita mamangu Jen, anaitwa Chantel Barongo Ngala, na kuna mdogo anaitwa Gifton Oino Ngala. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Asante sana dadangu. Tunakuja kwa Divinas. Ndani kama iko karibu lakini mzee hata. Asante waombolezaji wale wamekuja kwa hii sherehe ya mama. Mimi naitwa John Ongesa Nyabwari, natoka Bugirango huko. Ndio niko na mtoto wa kwanza anaitwa Divina. Ako kidogo kwa boma. Ameka tangu akuje pande ile ni kama over 20 years. Na tumebarikiwa na watoto 4. Mkubwa ndio huyo Shali. Next is Colin Sobara. Na mwingine Ambrose Ogega. Then kuna Gifton Olioki. Asanteni kwa kukuja. Asante sana shemeji. Kuna mmoja ambaye hakuwa tukiintroduce Sara, so anaweza kuja muangalie alafu mjue pia. Karibu sana shemeji. Waombolezaji kwa majina naitwa Eric Barasa Mluya Mkisi. Mimi ndio niko na last born. Huyo umesikia jina yake. Pole daddy na pole kwa familia na mashemeji wangu. May God bless you. Asante sana shemeji. Sasa huyo mwenye alikuwa anaongea ndiye kijana mkubwa wa mzee Ontita na mama aliyelala. Naitwa Samson Oroswa. Na hii ndio familia yangu. Huyu anaitwa Rose na huyu mtoto wetu anaitwa Eunice. Nawashukuru sana. Naweza rudi. Nawashukuru nyote kwa kuja kuungana nasi ili kutupa kumpe mkono wa buriani mama yetu. Mama alikuwa mama mzuri, mama mwenye heshima, alikuwa anapenda watu, mama mpole. So nawashukuru sana kwa kuja na kutusaidia kwa kila hali, mali na pia kutuombea. So nawashukuru sana kwa kuja. Na mkienda muende salama, Mungu awabariki, mfike salama na tutakutana tena wakati mwingine. Asante sana. So nataka kuintroduce uncle babangu kwanza, alafu amlete uncle yangu na mwingine na auntie yangu. Nashukuru. Asante. Umesikia, hii ndio familia yangu na kuna my brothers, mmoja wao atagive vote of thanks. Lakini nataka kuwashukuru mama, tumeishi na yeye for 50 years, 1 month and 15 days. Alikuwa ni mtu mwaminifu,
ni mtu mzuri, kwa sababu hakuwa na maneno mingi. Alikuwa anaongea baada nimemaliza kuongea, au kuwa anaongea wakati naongea. So alikuwa mtulivu, alinipa wakati mzuri, na muombea mema. Mungu amlase mahali peponi mazuri. Asante. Asante sana ndugu yangu. Yes. Yeah, kana sasa. Abantu baminto abairi mwarure kerase internet gaiga kwa kabuya mono asege songe koro ku vote of thanks, lakini intaransa vote of thanks inchen koro kuchinsa chinda tato mwabe bitina ekare gasiane no yogo konya n'abantu bakuoma n'ebitina ememechi chifamilia taibo one kerengo konya na igo ebitina inkoretero ebitina tindi tate ebitina. Yes, bono ne familia ya eyo Ontita mwanyorori, lakini familia ogendi nenene anda bante bawanse ebitina kare bansire kobe bisako moise koligere familia ogendi bono yabe yasoire koranda usibona murara kere yasoire koranda baise ke baminto mbarega patigu mbate bungono barenge gamba jite ko korere simomuro mwabo kamati yabo ebitina mbi kwanza baise ke bale baminto kaimore njwangoga egara tinde tinje ko ambe ebitina birinko amba semechi yabantu choko amba seitu nabona bago. Yes. Yeah. Aba tena abana ubaso bate bamwabo Ontita na abana bambaro rakitiganda ansira abana ubara barangende muno oyo mutangani gakoro kwa mogoi ana mogoi nta ngina wendi na ro mutangi bwogendi asaba iseke oyo ne Elizabeth bitengo na ro yo kabira asaba iseke kerubo ngayagenda timorochi na naro ko ore gatiga abono oyo onde narega okorukutore karabera ochiete sabali entamba dia bantu bakoenda oya korukwa chakirin tima tirinda kintu to kumurkanya biago minto biago boko narega no mwalimu oyo mokotio minto Eko jare kana akaro mokoti akoro ku gradis ke muma ne ro mokoti obungete chapter y'abantu bogendi abana babo mbare barenge gabaigwa kerbojira ne ro akoro ku greske rubo abamba sabati baminto abantu abuno barochega nsakolata abantu baboga nande ko bamanganande lakini abaigwa asemole ngai abaigo bali asemole ngai mura abaigo bali ebande bakali chi school na bande skeroto nimbaro bake te kunyare kana abantu bonse bacha matanga basubati baminto mbya mono karibu sana sogo chako kubekera momro minto liberera igonga ito bona muy kwira bitina bindande mogocha buya sino mbya mono abana bendu ya no ga kaibale ngaibara ke mana bara kuzuan sotorbon
twarenga bamurabane sukulige tiga tore batatu Ontita nero mumuro manene one mumuro kumubwatia maremu ogega abana abantu bae tumetu senko barukanda kini meto ke muma korokwa elibini ke muma no yon chane dirinde ngipon chane ke mu eko nyare kana yani bana marita ngonya konyaruka tukuta to ko rieli muna rio korok abana bwa abantu bagega gominto na barabunga ite bono bali gocha gutwara bitine ngoma ete buna bono go chitata iyo maete na mama ta iyo bona bana bana moko na mukaranse buyega kara we appreciate you coming mwa yeah no nyanja tingma idia sare nando to bwa to morana ro korpo nyanja ibuage yoga iga no mong nona me tu senera nda tantana lakini Florence yako Florence mora amra mama na mora mba basi arwete no yomba basi arwete ta kwando ikarasi na kwando tisu yomba mong nona oyo nendu ya nene roma kotio minto okoro kwena kuomare ono ngaite na kode introduction ya bantu ba mu abo Ontita na arega iga abana ba emwewa I think it's time to give it. Thank you so much. Oh, Eulogy. Okay, na tebi ugu. Eulogy ne rega iga ma ko give to what comes first. Eulogy photo buttons. Okay. Wairi bia nande. Una bana ba mama. Toi transetense. Tukarike tribute nene sana. Aso ubugima bw'umungina mama nyare tukobo komenya ubugima ubuya nandaga kuna magima mange lakini asebona tindigo chikonya soma ekwera yali kuira chidaekange isano iga master of ceremony pona sengencho vote of thanks ya ire na inchi tigangiri bageliga wakira abantu gete mwensi asimura lakini abantu ndanyara ko mention ya serieta abanyara ko babago tokonya ase anene mono ase safari ya mamominto umongi na maukuro Faustina Nyambeki imanye tusinanyara ko bobo oikaga kangana bate namumorore nere maukuro tigarite kora kwete na sokoro na baba mwabo tata agakwa lakini bono mungino maokoro na yaro tigarete otoro kiro bwancha ni obonene bogo kumia tigache momorore tigangiri bageliga ngira nelie aba chianti chiane anti anekere mensia no bale ngegari timai tu se chidai kai bir bache barekane kere mensia anti ane Rusia Kemunto, anti ane Josephine Kwambuka, anti ane Margaret Nyanchuka, anti ane Florence Ubure, maame Justin Marita, era noara ni morocha na bawocha gocha, abana kuana. Anti ane Joyce Kerubo, anti Ruth Nyangweso, anti ane Karen Kemunto, anti Anne Mora, anko yane maame Charles Nyaguoka. Abangi ba maite tom maite ko sinore ngalia anko yane Polo Gembo na anti yane Helen Bitutu alafu ne sister anoko ko Gertrude nere mwira nilimbia sana aba mama bane asobwancha ni mwatoro ketio bokongu mama mintekera rengi nyagitali abaisika bamu abo mbale kurwa sigitanda kiae kira lituko ne ndagera ne rongoli na kerekemo no toremia bono natumire chidaeka ibere ase chirisa no chi tribute pinso meti tigaba kwa nengana yeme mo manyie kurwabu nge anko Charles na bako reta anko Paul na bandara arore na anko Marita ase chidaeka echo isato anko Marita mbia mono sana muigwa
asoko tonyora ribaga o maana buli bukwana mbulinga nonyo mwigo kwana amangana riga iga yepiri iyarenga makongusana nonye mungno mamotene ningu mamoyo iyatene ningu behalf of abamuraba batatu bagisimba amuraba batatu bagisimba ni fact bakolire gasyen kongu omuchiwo Ontita mono omwana oyo okokungaji Paul Gesimba okolire gasyen kongu mono abantu baminto tiatoka batebinga okubwatana negento kete kiamana ekiagera omwana oyo ya ochande kiro ya chana ko esaka menyete nero orego korangiria abantu obabeka amesakare noyo ole Nairobi nero korangiri ko abantu ba Nairobi akababeka amo bakagera bakasangira kibese kimwe wa pasta kwana bakachanga kibese yani abantu tyang batebingo obwa nandi tyamate abantu bamindoko konywa masaga ya nekewa konywa masaga ya nekewa igo Mr. Ontita nabongo koroka Mr. Ontita nando ole mokoyone ekwanyometa asaga ya okaleta muisiko minto okonyorera abantu basibiri abantu abangaini igona bonta keten kwane so mane bolenga ki mamoyo no monto mosiboke onye mbando maete bakotenga kikai ngainkie genki mamoyo yako to tebinga omwana minu kule ngakibono nokora abantu yamatebi ngitibwati mangana mange nje maritankoro kunje mumromo neno Gesimba antiri monene iyo mbwatere to muno minto monene arengororo orekolo kolina igolende na abakere ngambuya mono makoyo nana gotenga rema nubwata abayuba nembara abangaini muna abaiseke bane na abaiseke abayuba na abaiseke na bantawa ya na abakala na bantawa ya bwaterana mulende iso maitanya kokula wona mulende iso sana mbuya mono chalisie omunyakero weli stukeli abayiri bali mwacha kolera mwisoko minto kuba kwani mpugahirire mwensi aki igorona etuli baganga kwana asinini ande nabanga lero ngo kwana lenge mono lakini ndo chenga chinsa chiaelire egento ntageto kwana bono iga ngelinga mwisoko minto ralire garingo matoyerero garinga na mangana garingo muntu gusmaili yogo kwani ukubolinga kyo kateba isikwarumbiere ayo sing tunyamisi one gendo na tebe ngaki endo mwisiko minta tikere kerokyo omuchumia abana batoyerero Rochenga ako mwigo chiro kwenyoranga ki aba mamembara aki simuharwa magana nombre asaba seni entonces kebe no kwa tali muntu agenda kulisi jombe hairane mampi lakini ansengencho do kwegena no murandi asomirega inyure tekero rasara chete karo yesa chete korangeliwa awatebe ngumusani yokurukungara saro okure akinchu ochikomorora andeli bageri yesa go chorro komorora immediately kairetenga kinala gatenga kituragenda sigete turaetera sigete omonto komotenga kirande togenda sigete orio karuarete tari gukwa yesa kabatenga orio raire alirukuru takweti igaraire nande ngakineke
agocha kuboka tochiko bahamondo twensi bono ekerate bamanganaya mata karwa kateba ngaki ngantu manjete ngana chiko karaki na chiko boke ngaki omwe omweli Yesu amutebi ngaki ke ande watika igotuma nyidinga inchopo gima ando kubokwa ekera kwana mangana ya iga akarama kuruoro raga tebi aba bakumubwati bakamba tebi ngaki bono togenda iga ese Yesu akora ese rasaraka tataki akaraire okay asakabekire konya aba bwati ba yamba manyete ngaira sorokule ekera batebi aba bwati ba bakamatenga kai na ndo toira gali sabantu batete kugwaka magena na into bachiko toita riori gataka togende tukunaye riori ekera kwana igo bakamakuru bakagenda bono Yesu gakurukuruali kragocha epime muna Yesu ngocha ari bono igo muisuko mintora irali abantu abatenga muisuko mwabo komea kororo komnyanga kyo maneno nyendi kwarenga kanga mumuro mintu takweti kakyo nyendi Yesu arenga kanga muisuko mintu takweti akamatebi ngatura twaro kwegena nanyare kubuka nariye saso yate imese mbera agatenena akamurangeri kasara kabuka na intunto bwato kwegena kakare kanu yo mwali ara akwe moise ko minto aba ande bonzi baralire asomuchyo na seme chiemenge etwetana ine karen kunwe yo mwali wakwa onsimba boke tubwa togose Yesu no ale nero tulendete nero otoyeto gwa obwanjani nando go nero to nere njira yo gotoiro igoro kaki abaminto ekero ya kirenga kyo kunyura abantu baito batirire egende keke nguna sana lakini asengenjo ntubata ko semena ntubuke twenzi ntumaete na njira tole ama kweli na makoro bakuziba tebete twenzi njira tole mbiyamano aki tonyakumena na makoyo ne twaro mu ikoma kongu otwaro baremu obugimano bokongu obugena no bokongu kuri ni nyasaye nali naye watwarira abana abayigu abaya abatwerero bakurinde noyo kore no muibori nena bago chokurinda na bago chokurindwe keraga behire akotire njira mamanyete igo oyo gotugutu muibori naye na bago chokutugutu twara maskani saba ibori mnabona makoya nandika irega tabatali morore mbuyamano sana toiroka abavisa nyasaye na korende insase chimbaba chaye nyasaye na korende toterene nyasaye na korende kero yons onchera chonsi igona korende nyasaye na korende wama chuo cha mwezi familia njo kero kyama tukamabe nyasaye na korende
no nyasobororo bonsi Nyasaye na korende Nyasaye na korende Kero gyons onchera gyonsi Igona korende Nyasaye na korende. Baba yetu na Mungu wetu, mpaka hapa tunakiri ya kwamba Mama Jeni amepumzika akisubiri siku ambapo tarumbeta ya mwisho itakapolia, mwili wake ambao kwa sasa tutaenda kuhifadhi kwenye mavumbi utafufuliwa. Yeye pamoja na waliolala zamani pamoja naye wakiwa waaminifu watatwaliwa, na wakisha sikia sauti ya malaika mkuu na Yesu wataamshwa ili kufa kufikwe kutokufa. Mwili huu wa kuharibika ufarishwe kutoharibika. Ndipo litimie lile andiko ili mauti yakaulizwe, ewe mauti, wapi nguvu yako? Wapi mvuke wako? Asebono nkorera turi ichuma yoko bambukwa Yesu nebirero. Ntoganyete Jumapili yoko boki wa kwa Yesu na kukwera na kwa eri ya kabere. Mia wa Barongo Ontita. More mina abana baitu bonse. And we are happy for the testimonies that the uncles have given here. That Mama Jane na Mzee Ontita have been blessed with good children. It is rare in this current generation konyora abana bakoigwana enda abana baigwerta baibori na bamwanjete Nyasaye. And so we want to pray for them, that you may keep them, each and every one of them, with their families. Bless them to remember always their parental obligation, that they need to take care of their parent, especially the father who is now left behind after the departure of the mother. I know they loved her, but when her time came and you accepted, because it wasn't hard for you to say no. Lakini wewe umekubali kusudi lako likatendeka. Chapo gumu wakubali wana familia hawa kuyamesa haya machungu na kuweka macho yao msalabani wakisubiri siku ya ufufuo wa Kristo. Wajomba zao baachire naende batenira mane familia ye. And they have done us great. They have made us proud. I know the fight that we had and we still have isn't easy. It has only been possible through their support. We continue praying for them, each and every one of them individually and collectively as a family, that they may stand together with their in-law, their nieces and nephews. We want to bless the congregation of mourners who came and that they are now going to transport them safely to their various destinations. We pray for the committee, the committees that have done great here at home in Nairobi and wherever. Varibato reta mavera kobeko koboko kwabo buna tuabeka igana inturero naende sao itomba. Amidst the severest challenges and the hard economical crisis, may they not experience want. Igabana babo mosebo komuya unentetere ekero ya sumekiruge kogunda ya momo miomio lyomera chinyeke chiacha korwa asege tumenyeke ye mochiaru chinyinge tigogo komeru kwomongino ya sama kweri korete bisio
no go senia sabana bae na bachukuru baye na twensi twanchara na yo asiri orito. Amina. Sana. Q. Bono, can we go together to the casket?
time that the family is experiencing the bitter reality. Babaletira asole ngomanne obawa basemelio kanene no bale mubwa bene. Enyange yera asobone bwawe ni amabera Yesu romotorito. Biblia ningekwegeria. Biblia yafundisha ya kwamba mwanadamu aliumbwa na Mungu, muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote vijasavyo ndani yake, bahari na viishivyo. Na ilipofika siku ya 6 baada ya uumbaji wa siku 5 kukamilika, Mungu akachukua udongo au mchanga, akaufinyanga na kutengeneza umbo la mwanadamu. Mtu aliyeumbwa alikuwa kwa sura ya Mungu mwenyewe na mfano wake. Akampulizia pumzi ya uhai kwenye mapua yake, na nafsi hiyo ikawa pumzi iliyo hai. Lakini kama ambavyo tulijifundisha ni kwamba mtu akapewa amri ya kuishi kwayo, na kuishi kwake milele pamoja na Mungu kulitegemea uaminifu wake kwa sheria na amri za Mungu. Mwanadamu akashindwa, akaziasi amri za Mungu. Kinywa cha Mungu kikatamuka maneno kikasema, hakika utaishi milele, kifo utakufa hakika. Na leo hii tumekuja kushuhudia utimilifu wa neno la Bwana, si kwa sababu anamchukia mama Jane, ni kwa sababu wanadamu tulianguka dhambini. Na igo lero nigo twachire ko bakirori ngaringana Nyasaye ikiranire inga omuntu asarweta aseriraba. Biblia gotebanga igo kwarusi tu aseriraba na ende na aseriraba ora koreki orairana. Na hivyo tunapo utayarisha mwili huu wa mama Jane, ninaomba familia yake ikajue ya kwamba kifo ni mwili umbo la kibinadamu lililoondolewa pumzi ya uhai. Meaning death is the body and the flesh minus the breath of life. And life is body plus the spirit of God, and the spirit that God breathed into the nostrils of man, and man became a living being. Leo mama tunaporudisha mwili wake kwenye mavumbi, naomba familia tujue wote kama Yesu ajarudi tutaenda mmoja mmoja kwa namna hii. Heri wanaokufa wakimwamini nani? Kristo. Maana huku ni kulala. Yesu akirudi mama atafufuliwa na ataandaliwa kwa ajili ya umelele. Ninaomba sasa mwili ukashushwe chini, ukifika kwenye mavumbi nitawaelekeza cha kufanya. Naye obogima bwane oroge norwanenseye otorianta benaye one
utoke. Guys, come. Imbe naye monene isoe naye obogima utaene. Pastor, omba. Gusaba tule mototongi nyasaye tata buku bwoko nene biyamana singi nchuri itanga ni otuanchete nambi yamana singi ncheke wakyo bugima bwakale nakara ekene uno mosombo ati ekagoteba buna bibilia gwatigete bene twaene kirio mongna jen okorara imase mbera wike mambie mwemekero gocha ramie familia otole mitwensi asobo amo nanda otokonye goisaneka asobo gimobo tuyaregania singi ncho kuwaito nyumotaracha tosoe nkayo bona turatera gotera kwa musane manu yengondi bono twakwareganirio monene gutwaene kirio mongena buna kogenda nganto komoro nainde tokonye nyasaye wike mambie kero turomere na monere tosoa sinkayo bonene aba monaintwe merobeliere bosia oyegende bunora lebiye na kugosabasi Yesu romotori ito amen. Marika machenu wagoteba mwanya bantu inyora ya norotwa na nigo kwa rueta asorotwa nabuno mosombo nyasaye na bekru ensema singenche mereme machenu yenchiri onkora ribono ngama majeni yuko pamoja nasi mavumbi yamerudi kwenye mavumbi. Neno hili limetimia na mtumishi wake akapumzike hata kurudi kwa Yesu mara ya pili. Malaika wa Mungu walinde kaburi hili hata Yesu anaporejea. Amen. Na Mungu akatunze familia, akalinde familia hii, akailinde. Aira ni amaraba umo ina kwa mtaserira bana no kwa ira abana mchanga kidogo kidogo abana na mukiri abana abachokoro abana nchumukore abana akaba murana inu gwata marabayu yamono etaba isa kwanga no goitaberana nga mami ulale kwenye mavumbi ukisubiri siku ile Yesu anaporejea. Tunapofanya hivi tunatimiza ahadi ya Yesu kwamba mavumbi yanarudi kwenye mavumbi. Mavumbi yanarudi kwenye mavumbi. Mavumbi yamerudi kwenye mavumbi. Daughters, sons-in-laws, daughter-in-laws, tafadhali kila mmoja rusha kamchanga kidogo ukiri neno hili. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Move down. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The rest are coming. Please come. Please come. Very good. Rudi nyuma hapo. Yamono. Yamono. Yamono sana. Yamono sana. Yamono. Kidogo tu. Mokore ndio inaera sitego cha yamono. 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 Basi na tuombe. Tuna wenzi na kulisifu jina lako ewe Mwenyezi Mungu kwa kazi ya mikono yako uliyoifanya. Umuumba mwanadamu kwa sura na mfano wako. Tuliposiazi amri zako ulikuwa tayari umefanya mpango wa kumwokoa mwanadamu. Yesu akajitoa akafa msalabani
na kafara yake ikawa ondoleo la dhambi zetu. Hata kama tunalala kwa sasa, tuna imani ya kwamba wote wafu walioko ndani ya Kristo Yesu na imani yake watafufuliwa Yesu siku utakaporudi, wawe wa kwanza kukuraki mawinguni. Hebu na neno hili likatimie kwa mama Jane, na ninaomba kama mtumishi wako, nimeulaza mwili huu kwenye jeneza na kwenye kaburi hili, jumba ambalo tumemchengea mama huyu asikii kibaridi wala joto. Asija akaja mtu wala kitu kuja kuharibu kaburi hili. Iwapo mtu atafanya makusudi ya kuja huku kuharibu kaburi hili, ninaomba kama mtumishi wako, unavyoahidi ya kwamba makaburi ya watakatifu yanalindwa na malaika zako, atakayecheza na kaburi hili umwaibishe mchana kweupe katika jina la Yesu. Ukalitunze na kulilinda hata marejeo ya Kristo mara ya pili, ili tumuone mama yetu akilitoka kwenye mavumbi, tukutane paradiso, mahali tutaishi pamoja nawe milele na milele zote. Kuta za mji huu zikalindwa na malaika wenye panga za moto. Baba wa mji huu mzee Ontita, ukamlinde na kumpigania maisha yake, ukayapange tangu sasa atakavyoishi, maana walioko kama yeye ni wako Yesu. Na watoto wape tumaini linalozidi maisha ya kifo na kaburi. Wachukuu wasimamishe katika nguzo za msalaba. Wote ambao wamekuja hapa, jamaa, ndugu na marafiki wote na kanisa lako, hebu na tubaki kwenye tumaini hili ya kwamba Yesu narudi wakati ambapo kifo tena hakitakuwepo kamwe. Tupumzishe katika tumaini hili na tuishi tukiwa kwenye nguvu ya kwamba Yesu umeshayashinda mauti. Asante kwa kusikia kuomba kwetu, tunaporudishia mchanga kwenye mchanga, mavumbi kwenye mavumbi, linavyosema neno lako. Isije ikawa ni kukata tamaa, bali iwe ni shauku la kusema, ewe Yesu, njoo utuokoe kutoka kwa ulimwengu huu uliochakaa. Kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Ninaomba familia isimame pale. Hapo penye wadikonesi, familia isimame hapo. Familia yote wapatie hiyo nafasi. Fanya hiyo nafasi. Pasa na waomba mtoke hapo. Muwape nafasi. Nimewapa nafasi ya kufanya kazi sasa. Sawa. Aye kwa yeye. Naimo. Polingole kona chachiwa yechi. Ngole kona chechi. Abana bali tauji. Nyaje. Na. But I hope you can understand. Haya pasta. Hayo tenileta magana. Pasta ila na. Pasta ila. Kanyaga. Asitato
nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemi ukishuka kutoka mbinguni, ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Mji ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Vita zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Mji ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Vita zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa wadogo mbele yake, vitabu vyote vikafunguliwa. Tazama, wakahukumiwa sawa sawa na matendo yao. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa wadogo mbele yake, vitabu vyote vikafunguliwa. Tazama, wakahukumiwa sawa sawa na matendo yao. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Mji ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Vita zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Mji ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Vita zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Mji ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Vita zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Mji ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Vita zikipulizwa kwa ustadi mkuu. I love the moment when I start feeling
usilie, machozi yako, kilio chako kimesikika machoni pake Bwana. Machozi yako, kilio chako kimesikika machoni pake Bwana. Usilie mama, usilie baba, kijana usilie, mtoto usilie. Usilie mama, usilie baba, kijana usilie, mtoto usilie. Machozi yako, kilio chako kimesikika machoni pake Bwana. Umepitia mambo mengi ya kukatisha tamaa maishani mwako, shida nyingi, magonjwa mengi, marafiki zako wamekufanya wimbo, majina mengi wamekutafutia. Usife moyo, Mungu yuko nawe. Umepitia mambo mengi ya kukatisha tamaa maishani mwako, shida nyingi, magonjwa mengi, marafiki zako wamekufanya wimbo, majina mengi wamekutafutia. Usife moyo, Mungu yuko nawe. Umeitwa tasa kwa kukosa mtoto, kaitwa kahaba kwa kukosa mme. Kijana usilie kwa kukosa kazi, aliyekuumba ana mpango mwema. Umeitwa tasa kwa kukosa mtoto, kaitwa kahaba kwa kukosa mme. Kijana usilie kwa kukosa kazi, aliyekuumba ana mpango mwema. Kila jambo, shida zako umpe yeye, hata tukibeba kamwe hatuwezi. Ndiye Yesu, muite leo, yeye ni jibu kwa kila jambo. Shida zako umpe yeye, hata tukibeba kamwe hatuwezi. Ndiye Yesu, muite leo, yeye ni jibu kwa kila jambo. Shida zako umpe yeye, hata tukibeba kamwe hatuwezi. Ndiye Yesu, muite leo, yeye ni jibu kwa kila jambo. Shida zako umpe yeye,
hata tukibeba kamwe hatuwezi. Sasa nimkaribishe Mrisho Mpoto kaka yetu kwa ajili ya kutupa burudani iliyoandaliwa rasmi mahususi kwa ajili ya shughuli hii ya leo, ambao nataka nione wanawake wote tuki salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana.
tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba, ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote, e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha. Japo machozi yatiririka, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Kifo popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza. Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka?
kukuamsha leo, ungeamka shujaa. Kweli kweli tutaona na Mungu akiona. Yerusalemu ya Baba, bandalini kule, tuonane milele Baba, tuonane bandalini kule, tuonane milele kwa Baba Mungu, tuonane bandalini kule, uko nyumbani Yerusalemu milele, Yesu wetu anapotoka bandalini kule. Hello, mommy. Hey, how you doing? It's been a long time. I miss you so much. Ingewezekana nikupigie simu tuongee. Miaka 12 sasa imekwisha. Najua mami, nimejaribu sana kutafuta mwingine kama wewe, sijapata. Nina monto na chabene kerema, ondeta iyo oramo wekane. Nina monto na chabene kerema, ondeta iyo oramo wekane. My brothers and sisters, this is my special condolence to you all that lost their mothers. I mean, the pain of losing a mother grows every day as you grow older. And to you all whose mothers are still alive, whether she's disabled, as ignorant and as less exposed she is, as poor she is, please give her the best. That's a gem in your life. My unbecoming wish has always been that my mother just comes around for a single day, even a minute or a second, to see what a tiny boy has grown to be. That has always been my prayer, and one day I believe I'll get to meet you again, Mama. Rest in peace. Nina monto na chabene kerema, ondeta iyo oramo wekane. Nina monto na chabene kerema, ondeta iyo oramo wekane. Bona abana ba minto tigangira nenka turakwana uyo itu. Mamo mino kuiborete kiomoro chenkaria na twara ringere na agura nsekere magetatara oyo nere mamo mino na bange bakongania ngina na bege tongota sometie abaroro bamuruke mama igobona abana ba minto mamo mino karo mubeke gari yago ime muhire nonya Kisumu ari enswe muhire Masai Mara murine nonya nendega egokie mugurira kayanga kaya morosie tukinere abwenere engakinero uraganio mukorere bibyonsi urende takobaroro nabari basiriria abamama babo pole gakina inde pole Nyasaye kagocha tumerane ducengamo twensi nacha bene kerema, ondeta iyo oramo wekane. Nina monto nacha bene kerema, ondeta iyo oramo wekane.
a wonder. When I started, I wonder. How I started is a wonder. Of my stories of wonder. So the king was born, his soul was won by the message far lost and forgotten, now unveiled and open. Crowned my life experiences, now royal. Loyal to the message, now tried and tested. True to the cause, now alive and rested. Niko now, akilini ni wao. Na how ni how. Na how ni you. I hear you in my thoughts, I see you. I see you in my heart, I feel you. How will you know what I go through? To get through to you, I see you. In my thoughts, I hear you. I hear you in my heart, I feel you. Okay. How will you know what I go through? To get through to you, I see you. Nilisikiza radio, nikajitizama huko ndani, kulikuwa na guitars, nyatiti pia nadhani, na nilishagaga matiti ya mama zamani. Kama uelewi, hautakuwa na imani. Tuko engaged ka simu, badoko zile za tease me, sijui kiss me, wengine sijui chips me. Sacrifice nimemake, hata nimepea industry kidneys. Na kamwa kaa fama saa zingine kaa kiddies. Kanyari mbegu pesa ngapi, nipande family tree. Haujasikia, the best things in life are free. Nilijua nikitoa kamasi kwa pua, nikiwa class 3. Yuko wapi Fresh na Chris, tudandie ma 3. Sababu mwende akitaka kurule over the kuku, lazima mweke mboe ka bodyguard. Amlipe zaidi ya buku, lazima mawe ziwe 3 ndio tupike ugali kuni. Mguu mbili, mkono mbili, vidole bado ni 10. Unavuka fence, tuna digital migrate. Tune in, cheza fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam, nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana bae. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye, mpendwa, ndio, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Wa okay. Natamani kujua what your plot is. Hata landlord upeana notice. Akimaulana ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? Diet yangu imechange, tabia kulea, usingizi na kutamani. Kushoto kulia, unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiti zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na iBack sijalala, na usalimie Maulana. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye. Nakam,
tutaonana baadaye. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yakiririka, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Kifo kipo, popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza, simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli tutaonana Mungu akipenda. Tuonane bandarini kule, tuonane milele kwa Baba Mungu, tuonane bandarini kule, uko nyumbani Jerusalemu milele. Yesu wetu anapotuonane bandarini kule.
japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba, ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Kifo popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza, simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha? Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli tutaonana Mungu akipenda. Ni kwa nini umeyaruhusu, Mungu Mwenyezi, yatusondoneshe moyoni? Kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia. Twajiuliza sana Bwana, ni kwa nini uliyaruhusu? Nikumbukapo usiku huo, usiku wa huzuni nyingi, ulipokubali Bwana kwamba wenzetu wapumzike. Najiuliza moyoni,
Kwa nini Bwana Mwenyezi umeruhusu tusononeshwe kiasi hiki? Kwa nini umeyaruhusu? Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni. Kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia. Twajiuliza sana Bwana, ni kwa nini uliyaruhusu? Lipuko ni ghafla, tulipofamiwa na mauti. Bwana ulimruhusu kata aiage dunia. Ndugu Amosi, Manzi kijana mnyenyekevu, twawakumbuka wote, hatutawasahau. Bwana, ni kwa nini umeyaruhusu? Mungu Mwenyezi, unaoneshe moyoni. Kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia. Twajiuliza sana, kwa nini uliyaruhusu? Twahuzunika Bwana, tena nawe wajua, lakini kwa hayo yote Osabatole itangani buya mana so ko bugaterana basia no ya elire sa basiseni asemele me ya mwakoli asemo ko genda buya ambine sabatu abaligani osabatole omuya tatanya sai buya mana so mere mo ya kolekanira so ko cho mosombo yo timokire ono siseni abons tu abade mere me ko mambia Karabako and Asmba Chavo, over in your ass over Obama, sending Abene, as the family Chavo and Yasawa. Nakaratura and Yako Kora, Saturday, Amo 19, Yamavera, yes, or Motori. Amen. As I will be Yamo 9. Maloski gocha. Nake gocha ora. Bwana kwamba wenzetu wapumzike. Najiuliza moyoni, kwa nini Bwana Mwenyezi umeruhusu tusononeshwe kiasi hiki? Kwa nini umeyaruhusu? Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni. Kwa
kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia. Twajiuliza sana Bwana, ni kwa nini uliyaruhusu? Lipuko ni ghafla, tulipofamiwa na mauti. Bwana ulimruhusu kata aiage dunia. Ndugu Amosi, manzi kijana mnyenyekevu, twawakumbuka wote, hatutawasahau. Bwana, ni kwa nini umeyaruhusu? Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni, kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia. Twajiuliza sana Bwana, ni kwa nini uliyaruhusu? Twahuzunika Bwana, tena nawe wajua, lakini kwa hayo yote tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba, ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka. Tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Kifo, 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 popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde.